Namaskaram and a very, very warm welcome to one and all. On behalf of okay. I hope everybody can hear me. Welcome everybody on behalf of Yada and Amba Anandeshwari Kalalaya. We are very proud to present to you the 44th edition of Anandotsav, celebrating the Katha Kalopasana, the art of storytelling, featuring the Sattvartha Vachana by Guru Dr. Ranjani Ganeshan Ramesh. We have the privilege to stream this divine Anandotsav across multiple social media platforms at yadatv.org, the Facebook Youth Artist Development Association channel, as well as the YouTube channel of the Yada. And I would like to thank each and every one of you for assembling here for experiencing the divine satsang. Today's theme being the Katha Kalopasana, we have the privilege to do the felicitation of Harikatha exponent Kalaimamani Brahmashri Mannargudi Sambashiva Bhagavatar lineage, Kalaseva Nirata Shri S. Rajaramanji, who is the Vice President and Trustee of Shri Tyagaraja Sangeeta Vidvat Samajam and Managing Trustee of Shri Mannargudi Sambasiva Bhagavatar Cultural Trust. And we also have the privilege of his granddaughter, Guru Srimati Vijayalakshmi Balaji, joining us from Texas. We also will be felicitating the Kathak veteran and Guru, Srimati Smriti Talpadeji. We have a beautiful lineup today, starting with the Ahvana Avahana Geetam, followed by Veda Parayanam by Chiranjeevi Vishwadit Swaminathan from Bangalore, Kathak Amruta Katha by Guru Srimati Smriti Talpade and her students, following which we have the Srutradari Kruta Katha by Srimati Karpagam Venkatraman from Bangalore. We have a beautiful Harikatha by Kumari Sumedha Mahesh from Ohio. And we will also be screening the Krishna, the Descent of the Divine, a Yada collaboration project with Harikatha exponent Kalaimamani Guru Srimati Vishaka Hariji and sand art exponent Srimati Shubhada Sahasrabudeji from Phoenix. We will be screening yet another beautiful production, Goddess, by Chiranjeevi Lakshya Naidu from Adelaide and Mauna by Guru Kumari Daksha Swaminathan from Adelaide. We'll be ending this session with the Purna Mantra, chorus by Amba Anandeshwari Kalalaya family. With this beautiful session, I would like to invite and welcome our Guru, Dr. Ranjani Ganeshan Ramesh, to take this beautiful and divine Anandotsav 44th edition, Katha Kalopasana, the art of storytelling, through her Sattvartha Vachana. Hearty welcome, Ranjani Akka. Namaskaram, a very warm welcome to all of us for today's 44th Ananda Utsava
celebrating a beautiful form of art, and that energy, divine energy, who made this art reach everyone across the cosmic world and the mortal world. Hare Shri Hare Hari Nama Japa Hari Nama Smaranam Jeevanam Uddeshyam. Shri Narada Muni Namanam Shri Narada Muni Guru Raya Nenati Tapamu Guru Raya Shri Narada Muni Guru Raya Kandi Nenati Tapamu Guru Raya Shri Narada Muni Guru Raya Kandi Nenati Tapamu Guru Raya Manasara Koriti Guru Raya Manasara Koriti Guru Raya Nedu Kanulara Kanu Kundi Ni Guru Raya Nedu Kanulara Kanu Kundi Ni Guru Raya Shri Narada Muni Guru Raya Kanti Nenati Tapamu Guru Raya Nive Sujnana Sukhi Guru Raya Nive Sujnana Sukhi Guru Raya Nive Ajnana Shikhi Guru Raya Shri
Muni Kururaya Kandi Nenati Tapamo Gururaya Rajiluvine Gala Gururaya Rajillu Nivine Gala Gururaya Tyagarajuni Brochina Sadgururaya Tyagarajuni Brochina Sadgururaya Rajillu Vinegala Gururaya Tyagarajuni Brojina Sadgururaya Shri Narada Muni Gururaya Kantine Nati Tapamo Gururaya Shri Narada Muni Devarishi Mahamuni Brahma Saraswati Jata Haste Maghati Virajita Kare Bagula Bharanam Harinama Smaranam Nitya Japa Nitya Uddeshya Lokha Jnana Prasida Pravartaka Purana Katha Kara Purana Katha Vachaskarayite Shri Narada Muni Jaya 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 Narada Muni Gururaya Namanam Tyaga Brahman offers his respect and celebrates Narada Muni as his Guru Raya, his mentor. How rightly Tyaga Brahman has done Narada Pancharatna Kritis as an ode to Narada Muni. Imagine a world without Narada Muni. There would have been no one to say stories. Nobody would have ever known how to say a story, how to tell a story, how to narrate all that which were such thought-provoking, thought-awakening,
enriching incidents and episodes of all the divine energies that presented as the Leelas. Not just that, there would have been no one to also enrich us about what the divine energies were all about, are all about. Sri Narada Muni, the divine traveling, singing, dancing, storyteller, what not did he do? He connected the hearts, the minds of the entire universe, of the mortal world and the divine world. He not only came down to Bhumi to spread and tell us the stories, but he also educated all the Devalokavasis. From time to time, although there was an element of mirth, everyone thought he's doing a kalaha. He's mischievous, he's notorious. But the kalaha becomes kolahala. That which he starts as a kalaha becomes a kolahala. That which he intends to do as a bigger celebration is instigated by him. As we say, everyone needs the chabi to be given. Starting problem, kick start. So that's what he does. He suddenly puts something in the mind of somebody and that person sets thinking. What happens, why, when, how, all that. And that results in what he wanted to happen. Just as how he brings the Mambaram, the Jnanaparam, and gives it to Mahasadashiva and says, it has to be eaten just by one person. He means to say the understanding has to be in whole, as a wholesome. The competition was not to put down one and bring out the other, just to bring out more profound truths. He creates the rift between Satyabhama and Rukmini with that just one Parijata flower. He did not intend to bring animosity or enmity, just to make people understand in a better way what bhakti is all about. We will think he instigates Prahlada against his father. No. For the better and bigger purpose. The traveling, singing, what did he not do? He travels, he connects people. He connects everyone's minds with the divine, telling them stories. How does he say the story? He sings, he dances. He also acts. He's also a Kapata Nataka Sutradari. He can change roles. He can assume roles. He has sung his own hymns. So he's a poet. And all in all, Kala, Pravartaka. Let us know more about Narada in today's, because art of storytelling, Katha, Kala, Upasana, Katha, Kalopasana, cannot be explored without talking about the highest energy who lived to do Katha, Kala, Upasana, Narada. Thank you so much, Ranjani Akka, for bringing Narada, invoking Narada as the
Avahana Geetam and being in the central theme for today's Kalopasana. We invite and welcome the chief guest for today's event, Shri S. Rajaraman Ji, Senior, Vice President, Trustee of Shri Tyagaraja Sangeeta Vidvat Samajam, Mylapore, Chennai, India, and also granddaughter of Kalaimamani Shri Mannargudi Sambasiva Bhagavatar, Srimati Vijayalakshmi Balaji from Texas. I would like to kindly ask to start the video. Namaste Vijayalakshmi Ji. Yeah, namaste. Namaste, Ramya Ji. I think you have to... Is it Galaxy J4? Yes, Galaxy J4, yes. Okay. I think Thank you so much for accepting our humble invitation and coming and gracing Anandotsav. Namaskaram, Rajaraman Great Mama. honor. It's our pleasure. Quickly, an introduction. Namaskaram, Mama. Yeah, I think it's in mute. Yeah. Yeah. Namaskaram, Mama. Okay. Namaskaram. Raja Raman, Vice President of Tyagaraja Sangeeta Samajam, and also a Mannargudi Sambasiva son. Tamil personally. Pesalam, Mama. Mahabhagyam. Namaskaram, Mama. நீங்க ஆனந்தோத்சவத்துல எங்களுடைய அழைப்பை மன்னிச்சு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மன்னார்குடி அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா நானும் மன்னார்குடி தான். எங்க அப்பாக்கெல்லாம் பூர்வீகம் மன்னார்குடி. உங்களுடைய ஹரிகத்தை ரொம்ப நல்லா இருந்து, உங்களுடைய பாட்டெல்லாம் அவ்வளவு நல்லா இருந்து, ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்து, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் கேட்க முடியாத பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. உண்மையிலேயே ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களோட ஆசீர்வாதம். மன்னார்குடி ஸ்பெஷல் தான். அந்த மண்ணுல இருந்து வந்தா எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு எல்லாமே சிறப்பா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கலை அப்படிங்கறது அங்க இந்த மண்ணுலயும் தண்ணிலையும் அப்படியே சேர்த்து எல்லாரும் சுவாசிச்சு அத சேவிச்சு வளர்ந்தவாதான் எல்லாரும். அங்க ராஜகோபால சுவாமி அங்க எல்லாரும் வாசுதேவனா இருந்து எல்லாரையும் அவர் வந்து இந்த கலா போஷணம் அப்படிங்கறது அங்க ஒரு மகா அந்த தஞ்சாவூர் பெல்ட்டே அவ்வளவுதான். அது எல்லாமே வந்து அப்படியே இந்த காவேரியோட மகிமையும் என்னமோ. ராஜகோபால சுவாமி பேர்ல எங்க அப்பா பாட்டு எழுதியிருக்கார். அவர் 3000 கீர்த்தனைகள் எழுதியிருக்கார். ராஜகோபால சுவாமி பேர்ல நிறைய இருக்கு. விஜயலட்சுமி உங்களுக்கு சொல்லுவெல்லாம். ஓ சரி சரி. So, ஒரு quick introduction about Sri Mannargudi Sambasiva Bhagavatar. Sri Mannargudi Sambasiva Bhagavatar was a musician, musicologist, Harikatha exponent, and composer. He has composed nearly 3,000 songs, which include Varnam, Kriti, Padam, Javali, Tillana. Apart from this, he has composed over 300 Harikatha Nirupanams. Recent recipient of several awards, including the prestigious Vagiyakara Award of Music, Madras Music Academy. He was the direct disciple of the musical veteran Sri Maharajapuram Vishwanatha Iyer. And we are very proud to felicitate Rajaraman Ji as his son and Vice President and Trustee of Sri Tyagaraja Sangeeta Vidvat Samajam. And Vijayalakshmi Ji, very hearty welcome. If I would like to share 5 minutes of Mannargudi Sambasiva Bhagavatar Ji. Okay. நான் பேசலாமா? ஓ அப்பா அவ வந்து they're going to play about Sri Mannargudi Sambasiva Bhagavatar. Is it right, Ramya? Yeah.
Mama Peshatam. Yeah, Okay, நான் I will speak. Mama. Yeah. Okay, I will speak about Sambasiva Bhavadar and then our trust. Okay. See, Manadi Sambasiva Bhavadar, well-known person, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர். அதாவது கிட்டத்தட்ட 65 வருஷ காலம் தியாகராஜ சங்கீத சமாஜத்தை கட்டி காத்தார். அவரால் தான் எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு. அது தவிர 7000 ஹரிகதா காலட்சேபங்கள் செய்தார். ஆயிரக்கணக்கான கச்சேரிகளும் செய்துள்ளார்கள். அவர்கள் 3000 கீர்த்தனைகள் எழுதியுள்ளார்கள். அதில் 108 பாட்டுகள் நான் வெளியிட்டேன். அதான் சங்கீத ரத்னமாலாங்கிற புஸ்தகம் வெளியிட்டேன். இதுல 108 பாட்டுகள் உள்ளது. இது எல்லாரும் கச்சேரிகளும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள், பாடுகிறார்கள். முக்கியமாக சங்கர் நாராயணன், சேஷகோபாலன், காயத்ரி கிரீஷ், பாம்பே சிசஸ் போன்ற பல வித்வான்கள் அவருடைய பாடல்களை பாடி பிரபலம் செய்திருந்தார்கள். அடுத்த ஹரிகதையிலும் கௌரி ராஜகோபால் அவர்கள் அவருடைய சிஷ்யர்கள் மற்றும் சுச்சிரா சிவராமன் இன்னும் பல வித்வான்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அதோடு அவர் ஹரிகதா காலட்சேபத்துக்காக ஒரு கிளாஸை எடுத்தார் மியூசிக், சென்னை இது மியூசிக் காலேஜில். அதுலேயும் நிறைய பேர் கற்றுருக்காங்க. இது மாதிரி இவருடைய இது நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகிறது. இன்னும் ப்ராப்ளம் ஆகணும்னு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அப்புறம் அதை தவிர அவருடைய பெயரில் நாங்கள் ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிருக்கோம். மன்னாடி சாம்பசிவ பாவதர் கல்ச்சுரல் ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதுல சங்கீத வித்வான்கள்லாம் கூப்பிட்டு பாட வைக்கிறோம், காம்படிஷன் நடத்துகிறேன், இன்னும் பல விஷயங்கள் நடத்துகிறோம். வருஷத்துக்கு 4-5 கச்சேரிகள் நடக்கும். அதுல அவார்டு ஃபங்க்ஷன், அவார்டு கான கலா சிரோமணி என்ற அவார்டு பெரிய வித்வான்களுக்கெல்லாம், சீனியர் வித்வான்கள்லாம் கொடுத்து ஆதரிக்கிறோம். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் மன்னாடி சாம்பசிவ கல்ச்சுரல் ட்ரஸ்ட் மூலமாக நடத்தி கொண்டு வருகிறேன். அதே மாதிரி தியாகராஜ சங்கீத சமாஜத்தையும் நிறைய கச்சேரி, வருஷத்துக்கு 78 கச்சேரிகள் நான் போகிறேன். அதுவும் நல்லா பிரபலம். முக்கியமாக தியாகராஜ சங்கீத ஆராதனை தான் முக்கியமான விஷயம். தியாகராஜ சுவாமி ஆராதனை திருவிழா மாதிரி இங்க நடக்கும். திருவிழாவுக்கு போகாத வித்வான்கள் அனைவரும் இங்கேதான் இருப்பார்கள். இங்கேதான் நிறைய பேர் ஜாஸ்தி வருது. அங்கே விட அங்க என்னன்னா டிவி முகம் தான். இங்க டிவி கிடையாது. இங்க மைக்லெஸ். இதுல முக்கியமான விஷயம் மைக்லெஸ். மைக் இல்லாமலாம் பஞ்சரத்னமே நடக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த தியாகராஜ சுவாமி விக்கிரகத்தை, பஞ்சலோக விக்கிரகத்தை எங்க அப்பா தான் பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். அவருடைய சொந்த செலவில். காஞ்சி மகா பெரியவாள் இங்க தங்கியிருந்தார். அப்போ மழையெல்லாம் வந்ததால் இன்னும் ஒரு 2 நாள் தங்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. உடனே அப்பாவை கூப்பிட்டு நீங்க ஒரு ஹரிகத்தை பண்ணுங்கோ அப்படின்னா ஹரிகத்தை பண்ணார். அதுக்கப்புறம் இங்க பெரிய மகானே இந்த இடம் இது, நீங்க அதனால பஞ்சலோக விக்கிரகம் பண்ணி வைக்கணும் அப்பா கேட்டுக்கொண்டார். அதன் அவருடைய ஆங்கியப்படி பஞ்சலோக விக்கிரகம் சுவாமி சன்னதி கோவிலை பிரதிஷ்டை செய்து ஆராதனையும் தினசரி பூஜையும் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். ரொம்ப பிராபல்யமான இடம். இத பேர் உத்தர பஞ்சநத கஷேத்திரம். அது பஞ்சநத கஷேத்திரம் திருவியாறு. இதை நாங்க உத்தர பஞ்சநத கஷேத்திரம் சொல்றோம். அதனால இது ரொம்ப பிராபல்யமான இருக்கு. அதனால ரொம்ப சங்கீதத்துக்கு ஒரு முக்கியமான இடமாக தியாகராஜ சங்கீத சமாஜமும், சங்கீதத்துக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் நடத்தும், எங்க ஃபேமிலி நடத்தும் மன்னாடி சாம்பசிவபாத கல்ச்சுரல் ட்ரஸ்ட் இதை சேர்ந்து ஆதரித்து வித்வான்களையும் ஆதரிக்கிறோம். அவர்களுக்கு அவார்டு கொடுக்கிறோம். பல விதத்தை ஊக்குவிக்கிறோம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நமஸ்காரம். இது ஒரு கலா சேவை, கலா உபாசனா, அதோட ரொம்ப உயர்ந்த சேவை அப்படிங்கறதே கலா உபாசனையோடைய சேவை பண்றதுங்கிறது தான். அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுங்கிறது மகா பெரிய விஷயம். கலா உபாசனா எல்லாரும் அது கூட பிளஸிங் வேணும். பட் கலா உபாசனக்கார சேவை அதையே ஒரு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி எல்லாரையும் கொண்டு வரது, சேர்க்கறது, அத ப்ராபகேட் பண்ணறது, அதுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது சிரவணம் பண்றதுக்கு கர்ணங்கள் இருக்கணுமே. அந்த கர்ணங்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டு வர்றதுக்கு தான் அது ஒரு பெரிய விஷயம். இட்ஸ் a great effort. அதான் எனக்கு இந்த கலை விஷயமா இன்னும் 2-3 அவார்டு கொடுத்துருக்கா. கோபாலசாமி மூலமா கலைக்கோஷம் எனக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்புறம் இன்னும் 2-3 சவால் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. இது எங்க சமாஜத்துல கொடுத்தது கலா சேவனத்தை தியாகராஜ சங்கீத சமாஜம் மூலமாக இந்த அவார்டு. இன்னும் 3-4-5 டைட்டில் இருக்கு. அதெல்லாம் அதுல உங்கள்கிட்ட சொல்லலை. அதுவும் கலைக்கு சம்பந்தமா
ரீசெண்டா எனக்கு கொடுத்தா ஒரு நல்ல பெரிய ஆர்கனைசேஷன். அவர் கோபாலசாமி எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருந்தார், சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர், அவர் கையால் வாங்கினேன். இன்னும் ஒரு இடத்துல வந்து பாம்பே சிஸ்டர்ஸ் மூலமா அன்னூருக்கு வாங்கினேன். இது மாதிரி 2-3 இடத்துல எனக்கு கலைக்கோசமே கொடுத்துருக்கா. அது பெருமையா தான் இருக்கு. ரொம்ப 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 நீங்க எங்களோட அதெல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது எங்களோட பாக்கியமா, எங்களோட பெருமையான அது. நாங்க ஆனந்தோத்சவ்ல வந்து இந்த மாதிரி உங்களை வரவேற்றது, உங்களோட ஷேர் பண்ணினது, நீங்க உங்களோட எல்லா இந்த சிறப்பான ஒரு இத்தனை ஒரு சர்வீஸ் அப்படிங்கறது வந்து doesn't come to everybody. அத வந்து எனக்கு தெரியும், எல்லாரும் தெரியும், எனக்கு எல்லாரும் என்னையும் தெரியும். அந்த அளவுக்கு நாங்க சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் a great blessing to be doing it, and it's a great பெரிய சர்வீஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் பெரிய சர்வீஸ் தான். அது அங்க பண்ணிருக்காரு, நாங்க இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த உலகமே வேர்ல்டே வந்து ஒரு பேண்டமிக்னால ஸ்தம்பிச்சு போயிடுது. அதுல வந்து ப்ராபப்ளி அதுக்கும் ஒரு விதத்துல கடவுள் நியமம் நியமிக்கிறது, அவர் நிமித்தம் எல்லாமே ஒரு பர்பஸ்க்காக தான். இவ்வளவு எல்லாம் அந்த பேண்டமிக் வந்திருக்கலன்னா இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரியான நம்ம மகா வித்வான்கள் எல்லாம் நாங்க சந்திக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமோ இல்லையோ. அண்ட் டு த வேர்ல்ட் ஒருத்தருக்கும் வந்து எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர்ல கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு ரம்யாவோட உதவியில அந்த எதா வந்து எப்பவும் எதாவா இருந்து நம்மளுக்கு வந்து அத கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு கனெக்ட் பண்ணறதுக்குங்கிறது இட்ஸ் ஐ திங்க் எவ்ரிதிங் இஸ் டு பி டேக்கன் as a blessing. And so நான் தான் சொல்வேன், நிறைய டைம்ல கரோனா வந்து கரோனா மகாமாரி அப்படின்னு சொல்றேன், அது மகாமாரி அம்மா தான் ஆகும். She has everybody connect from across the world. இப்போ எங்க தியாகராஜ சமாஜத்துல தியாகராஜ ஜெயந்தி விழா நடக்க போது 20ஆம் தேதியில இருந்து. இந்த கொரோனா எல்லாம் கொரோனா ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரு வர்ச்சுவல் மீடியம் அப்படிங்கறத வந்து அதையும் ஒரு ஞானம் அதை கத்துக்கிறதுக்கு இப்போ காஸ்மிக்கா வந்து சஞ்சயன் பார்த்தார், தேர்ட் ஐல இருந்து பார்த்தார், ஞான திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்றச்சு இந்த வர்ச்சுவல் மீடியம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஞான திருஷ்டி போல ஒரு கனெக்ட் பண்றது. சோ டெஃபினெட்லி அக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம் மாமா. அண்ட் we have Vijayalakshmi ji also, and she is continuing the same Harikatha as tradition through her and propagating in Texas, and also Phoenix also remotely she is propagating. And today came to know about a very beautiful incident that மன்னார்குடி சாம்பசிவ பாகவதர் கூட ஹரிகதை வந்து ஒரு இம்ப்ராம்ப்டிவா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாராம். சோ அத பத்தி சொல்ல முடியுமா விஜயலட்சுமி ஜி? ஆக்சுவலி அப்பா இன்னும் பெட்டராவே சொல்லுவா, பிகாஸ் அப்பா வந்து விட்னஸ் பண்ணிப்பா, அதனால ஓகே. சோ சொல்லுங்க அப்பா, நீங்க சொல்லுங்க. அதாவது அவர் வந்து மகாராஜா விஸ்வநாதருடைய சிஷ்யார், அப்பாவும் செம்மக்கூடிய ஒரே டேத்த சிஷ்யா. இவருக்கு வந்து இந்த பாட்டு எழுதக்கூடிய ஒரு கம்போஸ் பண்ணக்கூடிய இது இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து ஏதோ எப்போதும் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்ல நிறைய இருக்கு. ஒரு சின்ன இது, மகாராஜா விஸ்வநாதர் கல்கட்டாக்கு போற போது திடீர்னு ட்ரெயின்ல ஒரு பாட்டு எழுத சொல்லியும் அவரை கேட்டோம்னா உடனடியாக நீர்ங்கிற பாட்டை எழுதி அந்த கல்கட்டா சபால சபா நினைக்கிறேன், அந்த சபால உடனே பாடிட்டேன். அது ஒரு பெருமையான விஷயம். அவர் வந்து அதாவது குரு சாதாரணமா பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு சிஷ்யா எழுதி குரு பாடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அங்கீகாரம், பெரிய அங்கீகாரம். அதுவும் அந்த காலத்துல அப்ப தாத்தா வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு, இப்ப ஒரு 13 வயசு அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அது அப்ப வந்து குரு வந்து, ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த பாட்டு எழுதுற திறமை அப்படிங்கிறது ஒரு 9 வயசுல இருந்தே அவருக்கு இயற்கையாகவே வந்திருக்கு கடவுளுடைய கிருப்பையினால. அதனால ஒரு தடவை எப்பவுமே குருவோடையே எல்லா கச்சேரிகளுக்கும் போகிற வழக்கம் உண்டு. அப்படி வந்து கல்கட்டா போயிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெயின்ல வந்து எங்க மாண்டுல ஒரு பாட்டு போடு அப்படின்னு தாத்தா கிட்ட சொல்லியிருக்கார் குரு, மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர். உடனே இவர் வந்து கம்போஸ் பண்ணிட்டார் நீரஜ் மாண்டுல. அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சு போய் அந்த கல்கட்டா கச்சேரியிலேயே அதை பாடிட்டார். அது குரு கொஞ்சம் பாடி காமிங்களே, அத கொஞ்சோண்டு பாடி காமிங்களே. அவதான் பாடுவேன், பாட சொல்றேன், பாடுவேன். ஒரு செகண்ட்.
நீரஜதள நயனா நீரஜதள நயனா ஹரே கிருஷ்ணா நீரஜதள நயனா ஹரே கிருஷ்ணா நீரஜாசனமே நீரஜாசனமே சன்னுத துவாரக நீரஜாசனமே சன்னுத துவாரக நிலய சுகுணாபரண ஹரே கிருஷ்ணா நிலய சுகுணாபரண ஹரே கிருஷ்ணா நீரஜதள நயனா மாரஜனக ஹரே மாரஜனக ஹரே மாதவ சௌரே மாரஜனக ஹரே மாதவ சௌரே மதுசூதன ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா நீரஜதள நயனா சாது ஜனாவனா साधु जनावना शांत सनादना साधु जनावना शांत सनादना सांब शिव सदना हरे कृष्णा सांब शिव सदना हरे कृष्णा सांब शिव सदना हरे कृष्णा नीरजदल नयना हरे कृष्णा कृष्णा சீக்கிரம் முடிச்சிடறேன். ஒன்னே ஒண்ணு இதே மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் இருக்கு. அப்புறம் ஆசி கவிங்கிறதுக்கு நிறைய இன்சிடென்ட் இருக்கு. ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்றேன், அது பாட வேண்டாம். திருப்பதி தேவஸ்தானத்துல இப்போ சுவாமி மாதிரி காம்போஜியில சி வெங்கடேஸ்வராங்கிற பாட்டு உடனே பாடினேன் சுவாமிக்கு ஏற்ற மாதிரி இமீடியட்டா. அது பெரிய விஷயம். இதே மாதிரி ஆசி கவிங்கிறது நிறைய இருக்கு. அது சொல்லிட்டு போனா நமக்கு டைமே போறாது, அவ்வளவு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எப்படி அவர் அறிக்கைக்கு வந்தாங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஆக்சுவலா விஜிஜி உங்களோட மியூட்டா இருக்கு. உங்களோட மியூட்ல இருக்கா தெரியலையே. ஆசு கவி அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க ஆன் த ஸ்பாட் கம்போஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை உள்ளவால ஆசு கவி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ தாத்தா அப்படி ஒரு ஆசு கவியா இருந்திருக்கா. நிறைய சம்பவம் இருக்கு. அதுதான் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன். ஆக்சுவலா வந்து திருப்பதி போயிருந்த போது அப்ப வந்து இந்த மாதிரி இல்ல, கொஞ்சம் க்ளோஸராவே தரிசனம் கிடைக்கும். அதெல்லாம் லாங் டைம் பேக். சோ அப்ப வந்து திருப்பதி பெருமாள் தரிசனம் கிடைக்கும் போது அப்ப அவருக்கு திடீர்னு ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு. அது என்னன்னா எக்ஸ்டெம்போரா வரும். அது வந்து 5 நிமிஷம் கழிச்சு அதே வரும்னு சொல்ல முடியாது, மறந்துடும். இது என்ன எக்ஸ்டெம்போரா வருது. இப்ப நம்ம மனோதர்மம் மாதிரிதான். நம்ம எப்படி ராகம் பாடுறோம், தானம் பாடுறோம், மனோதர்மமா வர அப்படின்னா இந்த மனோதர்மமா பாட்டு வரும் அவளுக்கு. சோ அதனால எழுதி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எதுவுமே புக் எல்லாம் எதுவும் ப்ரிப்பேர்டா வரல. ஏன்னா யாருக்கு தெரியும் இப்படி வரும்னு. ஏன்னா அவர் தரிசனம் பண்றதுக்கு வந்திருக்காரு, பாட்டு வந்துட்டு அவருக்கு. சோ எழுதி வச்சுக்கணும்னா கையில வந்து ஒரு ₹1 நோட்டு தான் இருந்தது. நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பழைய ₹1 நோட்ல ஒரு ஒயிட் கலர்ல ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஒயிட் கலர்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். சோ அந்த ஸ்பேஸ்ல அவரு அப்ப பென்சில் ஏதோ ஒண்ணு வச்சுட்டு இருந்தாரு. அதுல எழுதிட்டாரு அவரு அந்த பாட்டை எழுதி எங்க எல்லா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கும் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய தாத்தா வந்து அவருடைய எல்லா சிஷ்யர்களுக்குமே அந்த பாட்டு காம்போஜி ராகத்துல வெங்கடேஸ்வரான அது வந்து ஈவன் யூடியூப்ல நீங்க போய் பார்த்தேன்னா கூட இருக்கும். சில பேர் பாடியிருக்காரு. சூரிய பிரகாஷ் ஆக்சுவலி அக்கா இன்னைக்கு சொன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஆனந்தோத்சவம் கூட எவ்வளோ வந்து இம்ப்ராம்டிவா
நம்ம பண்றோம். எல்லாமே இந்த நாரதர் சொன்னதெல்லாம் காஸ்மிக்கா இந்த ஆனந்தோத்சவம் பிளாட்ஃபார்ம்ல எங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகுதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண. இப்போ இந்த ஸ்ரீநாரத முனி குருராயா அது வந்து எனக்கு வந்து பாடாந்தரம் எல்லாம் கிடையாது. நான் வந்து மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியாவோட பேரன் ஸ்ரீ ராஜாராம் சார் அவருடைய பாரம்பரியத்துல அவரோட டைரக்ட் டிசைபிள் நானு. தாத்தா பாட்டெல்லாம் நிறைய தெரியும். பட் இந்த ஸ்ரீநாரத முனி பாடம் எனக்கு தெரியாது. அது வந்து கார்த்தால இப்ப ஆனந்தோத்சவம் உட்காரும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பஞ்சரத்னம் தியாகபிரமம் பண்ணிருக்காருன்னு தெரியும். பட் அந்த எல்லாருக்கும் சாதாரணமா தெரிஞ்சது நாரதமுனி வேடலின அந்த காமவர்த்தினி, அது ஒண்ணுதான் கொஞ்சம் பிரபலமானது. இது தெரியாது. எப்படியும் எங்கேயோ இப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த பாட்டு வந்தது. சோ அது இப்படிதான் இருக்கலாமா இருக்கும். அவர் ஒரு பிரேரணையில பாடினாருன்னு அந்த பைரவியில நான் பாட்டுக்கு அது பாடினேன். அது இப்ப போய் செக் பண்ணணும் நிஜமாலே பாடாந்தரம் அப்படிதானா என்னன்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் that this is how the download happens. And அந்த பின்னாடி ஒரு விருத்தம் மாதிரி எதையோ பாடினேன், என்ன பாடின்னு தெரியல. ஸ்ரீநாரத முனி கையில மகதி அதெல்லாம் அது வந்து அப்படியே it just came in the flow. It did not happen. அது ஒண்ணு எழுதி வச்சுக்கல. இப்ப அது திருப்பியும் நம்மளுக்கு ரெக்கார்டிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால ரிவைண்ட் பண்ணி அது என்ன வார்த்தையோ அது மாதிரி இந்த ஒரு மகான் அப்படிங்க, நான் மகான் சொல்லிக்க வரல. பட் அந்த மாதிரி அவள்லாம் வந்து அவ்வளவு பெரியவா. அவ வந்து இந்த லயிச்சு போயிடுறா அந்த சுவாமியோடைய சுவாமிய பார்த்தா அவளுக்கு they come for that purpose. So அவர் வந்து நாரத முனி மாதிரி அவரே வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்து சாம்பசிவர் பாகவதர் தாத்தா வந்ததுங்கிறதே வந்து ஒரு காஸ்மிக், இல்லைன்னா ஹரிகதைக்கேன்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து பாட்டு எழுதி பாட்டை பாடி கதைய சொல்ற மாதிரிங்கிறது வந்து இம்ப்ராம்ப்டிவா தான் ஹரிகதைக்கே இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனாரா. அவர் பாடினார் ஒரு. அதனால இப்ப எப்படின்னா அந்த நாரத முனி அப்படிங்கறது நம்ம சொல்றோம் எல்லாருக்கும் அவதாரம் இருக்கு, இன்கார்னேஷன். பட் for Narada we don't know whether there is an incarnation or not. Probably he was the incarnation of Narada Muni himself. That is how we see, because we used to say Purandaradasa actually is an incarnation of Narada Muni அப்படினு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி தியாகராஜர் வந்து வால்மீகியோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் வந்து எனக்கு என்னமோ இவர்தான் அப்படி இருந்திருப்பாரோன்னு எனக்கு தோன்றது. அது வந்து நம்ம டைரக்டா தியாகராஜ சுவாமியோட புரந்தரதாசரோட பீரியட்ல நம்ம இல்ல, அதனால அவளோட பீரியட்ல நம்ம இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா we would have witnessed. இல்லையே, அவ பீரியடுக்கு அப்புறம் தானே வரவா இன்கார்னேஷன். மேபி he was just another ஹனும பீம மத்வான்னு சொல்ற மாதிரி அவர் yeah, of course he had a lot of blessing. இல்லனாக்கா அவ்வளவு எழுதி இருக்க முடியாது அது டெஃபினட்டா. அண்ட் ஏன்னா நான் வந்து அவர் எழுதும்போது I used to be there. நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அப்ப. அப்புறம் ரொம்ப லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல அவருக்கு ரொம்ப 85 வயசுக்கு மேல அப்போ எழுதினா இருந்தா. when he was 88 or 89 அவரால எழுத முடியல, ஏன்னா கையெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேக் வந்துட்டு. அதனால அப்ப வந்து நான் ஹை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன். சோ அப்ப he used to call me, வந்து எழுது, ஏன்னா எனக்கு மறந்துடும், இன்னும் 5 நிமிஷம் கழிச்சு எனக்கு மறந்துடும் அப்படின்னு எனக்கு கூப்பிடுவார். அவர் யார் அப்ப வீட்டுல இருக்காளோ சோ கூப்பிடுவார். சோ நான் எழுதுவேன், அவர் சொல்ல சொல்ல நான் அப்படியே எழுதிருக்கேன். அந்த மாதிரி ஈவன் எங்க அம்மா எழுதிருக்கேன். any books எழுதி வெளியிட்டிருக்காளா ஹரிகதை மேல? இந்த அப்பா காமிச்சா இல்லையா, இந்த சங்கீத ரத்னமாலா, இந்த புக் தான். சோ இந்த புக்ல we have like பாத்தீங்கன்னாக்க 108 பாட்டு இருக்கு இந்த புக்ல. 108 பாட்டு வந்து 54 வந்து கீர்த்தனைகள், வர்ணம் கீர்த்தனை, அதுல எல்லாமே பதம் ஜாவளி எல்லாமே வரும். பாக்கி 54 வந்து ஹரிகதா நிரூபணம்க்கான பாட்டு. இப்ப எப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. So I just wanted to share. இப்ப ஹரிகதை பாட்டுங்கிறது கீர்த்தனை கிடையாது, டிஃபரெண்ட் ஃபார்மேட் altogether. இது வந்து நிறைய பேருக்கு பிரசன்ட் ஜெனரேஷன்ல தெரியாது அப்படிங்கறதுனால I just wanted to share. So கீர்த்தனை நம்ம பாடுறோம். இப்ப ஹரிகதை பண்ணும்போது நம்ம கீர்த்தனை யூஸ் பண்றோம், தட் இஸ் ஓகே. ஆனா ஹரிகதைக்குனே there is a format. இப்ப எப்படி நம்ம வந்து அதன் நிரூபணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப வந்து எப்படி நம்ம வந்து இப்ப வர்ணம்னா ஒரு ஃபார்மேட் சொல்றோம் இல்லையா. வர்ணம்னா பல்லவி, அனுபல்லவி, முக்தாய்ஸ்வரம், சரணம், சிட்டைஸ்வரம், that's a format of வர்ணம். அந்த மாதிரி கீர்த்தனைக்குன்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்க மாதிரி ஹரிகதைக்குன்னு there is a format. ஓகே, அதுல வந்து சில மீட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவா. இப்ப நம்ம தமிழ்ல சந்தங்கள்னு சொல்ற மாதிரி இதுல யூஸ் பண்ற மீட்டர்ஸ் பேர்லாம்
ஆமா கடுகா இதெல்லாம் வந்து அந்த ஹரிக்கதைக்கான மீட்டர்ஸ். இதுல வந்து முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா பஞ்சபதி அப்படின்னு பாடுவோம். 5 சுவாமி மேல அதாவது திமிக்கிட்ட அதெல்லாம் வரும். மேபி நீங்க கேட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சோ அது வந்து பஞ்சபத்தின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் பூர்வ பீடிகைன்னு எந்த கடவுளை பத்தியோ இல்ல எதை பத்தி பேச போறோமோ அதை ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் அது பூர்வ பீடிகைன்னு. அது ரொம்ப நேரம் கிடையாது. அது ஒரு பீடிகைனால என்ன லைக் பீடிகை போடுறதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா. சோ டு இன்ட்ரோடியூஸ் லைக் வாட் we are going to say. ஆமா ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி. சோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த கதைக்கு சம்பந்தம் எந்த கடவுளை பத்தி அந்த கதை பண்ண போறோமோ அதுக்கு வந்து 2 லைன்ல வந்து ஒரு பாட்டு மாதிரி போடுவா. அது பேரு வந்து கதா பிராரம்ப நிரூபணம். கதா பிராரம்ப நிரூபணம். இந்த கதா பிராரம்ப நிரூபணம் மட்டுமே தாத்தா வந்து நிறைய போட்டிருக்கா. ரொம்ப 100 கணக்கா போட்டிருக்கா இது கதா பிராரம்ப நிரூபணம்ங்கிறது. சோ இது வந்து எப்படின்னா இந்த கதா பிராரம்ப நிரூபணம் அப்படிங்கிறதுதான் நிறைய மீட்டர்ஸ்ல சாக்கிங்கிறது ஒரு மீட்டர், ஓவிங்கிறது ஒரு மீட்டர். சோ இந்த மாதிரி நிறைய மீட்டர்ஸ் இருக்கு. சோ அதுல வந்து எதுல வேணாலும் போடலாம். தாத்தா எல்லாத்துலயுமே போட்டிருக்கா. நிறைய சாக்கிஸ் போட்டிருக்கா. நிறைய எக்கச்சக்கமா போட்டிருக்கா. So I just wanted to share. So இதெல்லாம் இந்த ஹரிக்கதை I will say if you want அந்த சாக்கி அப்படினா சாக்கி அப்படிங்கறது நாங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது சாக்கின்னு சொல்லிப்போம். பட் adlib அப்படிங்கறமே அதுதான் சாக்கின்னு வருமா? இந்த சாக்கி இட்ஸ் a meter. இப்ப நான் ப்ராபபிலி பாடி காமிக்கிறேன். இப்ப நம்ம இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மராட்டில இருந்து தான் வந்திருக்கு. இது ஆக்சுவலி இந்த ஹரிகதா அப்படிங்கறதே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா ஹரிகதான்னு சொல்றோம். இது ஆக்சுவலா உண்மையான பேரு கதா காலக்ஷேபம். காலக்ஷேபம்னா டு பாஸ் டைம். தட்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ், டு பாஸ் டைம். சோ கதையை எப்படி இப்ப நம்ம சும்மாவே பாஸ் டைம் ஜஸ்ட் வைல் டைம் பை வாட்சிங் சம்திங் ஆர் இது அப்படி இல்லாம கடவுளோட அதாவது பை ஹியரிங் டிவைன் ஸ்டோரிஸ் அந்த டைமை பாஸ் பண்றது பேர் தான் கதா காலக்ஷேபம். தட் இஸ் பை ஹியரிங் டிவைன் ஸ்டோரிஸ். அதுதான் அது கதா காலக்ஷேபம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அதுதான். இதுல ஹரிகதைங்கிறது ஹரியை பத்தி அதாவது விஷ்ணுவை பத்தி நம்ம சொல்லக்கூடிய கதைகளை தான் நம்ம ஹரிகதைன்னு சொல்றோம். அதனால மத்ததை வந்து நம்ம ஹரிகதைன்னு சொல்றது அவ்வளவு பொருத்தமா இருக்காது. இப்ப அது சிவகதையா இருந்ததுன்னா நம்ம ஹரிகதைன்னு சொல்லாம அதை கதா காலக்ஷேபமோ இல்ல சிவகதைன்னு சொல்லலாம். இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு நாயன்மார் பற்றி இல்ல ஒரு ஆழ்வார் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண போறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தலைப்பு கொடுக்கணும். தட் இஸ் தி ஹெட்டிங். சோ பேசிக்கலி ஹரிகதா அப்படிங்கிறது ஹரிய பத்தி சொல்லக்கூடிய கதை. அண்ட் அது வந்து sorry கதா காலக்ஷேபத்துக்கு one segment is ஹரிகதா. exactly yes. சோ வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மகாராஷ்டிரால இருந்து தான் வந்தது. அங்க கீர்த்தன் சொல்லுவா, கதா கீர்த்தன் சொல்லுவா மகாராஷ்டிரால இருந்து. மகாராஷ்டிரால இருந்து தான் இது ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது. அப்ப தமிழ்நாட்டுல தஞ்சாவூர்ல மராட்டியர்கள் தானே they were ruling. The Marathi kings were ruling in Tanjore. சோ அதனால அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்ணினா இங்க இருக்கக்கூடிய பாகவதர்கள்லாம் தமிழ்ல வந்து அந்த ஹரிகதைக்கு அந்த நிரூபணம்ங்கிற ஃபார்மேட் they brought in. சோ அப்ப அந்த சாக்கி ஓவிங்கிறதுல அந்த மராட்டி டேர்ம்ஸ் தான். அதுல ஒரு மெட்ரிக் தான் அது. இட்ஸ் ஆல் அ மீட்டர். நம்ம தமிழ்ல வந்து ஸ்கந்தம் சொல்றோம் இல்லையா, திருப்புகழ்லயே நிறைய ஸ்கந்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர் தான் இது. ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னாக்க சாக்கிங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும். இது ஆக்சுவலி வந்து மீனாட்சி கல்யாணத்துல வரக்கூடிய சாக்கி. சோ அத மதுரையை பத்தி வர்ணிக்கிறது. இது மதுரை மீனாட்சி பத்தி. மதுரா நாமனஹரி மதுரா நாமனஹரி ரம்யா கதம்ப கானன மத்ய விஹாரி மதுரா நாமனஹரி விதேளத வழித லாவண்ய விதேளத லாவண்யா புத ஜன சேவித புண்யா புத ஜன சேவித புண்யா மதுரா நாமன ரம்யா. So this is just an example of a saki. So this is about the goddess Madura Meenakshi patti. So idu naanga generally we used to sing in the beginning. Adha oru Meenakshi kalyanam bodhu indha saki na paaduven. So indha maadhiri idu taatha oda saki. Idu taatha poda saki idu.
இது வந்து நான் பூர்வ இந்த பிராரம்பத்துல வரக்கூடிய ஒரு நிரூபணம் இது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கும் மல்டிபிள் சாக்கீஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி தாத்தா நிறைய போட்டிருக்கா, 100 கணக்கா போட்டிருக்கா. இது எதுக்கு சொல்றேன், இப்ப பிரசன்ட் ஜெனரேஷனுக்கு எல்லாம் இது அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது, ஜஸ்ட் டு பிரிங் இன் தி அவேர்னஸ். So beautiful, so beautiful. Thank you so much, ma. Bro, we need to have a special episode to elaborate on. That's what I was telling Ramya. இது வந்து ஹரிகதங்கிறது it's a ocean. அது வந்து அதுக்கு தனியா லெக்டம் தான் பண்ணணும். Every kala is an ocean, but somehow we have to bring such an honor to have. Thank you so much, Viji, because of the timing also, it's like almost midnight for you. Thanks a lot, and thank you so much, Rajaraman ji. We or a humble token of our love and respects. Please accept our small felicitation to Rajaraman Mama, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. அப்படியே போட்டுக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க. நமக்கு ஓகே, அப்படியே ஏத்திக்கலாம். ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you Mama. Thank you Viji. Thank you ma. Thank you so much. Please accept a small token. Thank you very much. Yeah, thank you. And just with this note, I'll just end. So because Ramya வந்து ரெண்டு தடவை கேட்டதனால, probably Ramya wanted to tell like தாத்தா வந்து எப்படி ஹரிகதைக்கு வந்தா, there is an incident, so we'll just end with this. She was about to, she just asked twice. அப்பா நீ அதை சொல்றதுன்னா கொஞ்சம் சொல்லிடு. அப்பா தாத்தா எப்படி அந்த இன்சிடென்ட். அதாவது சொல்றேன். நமஸ்காரம். அதாவது இவர் வந்து ஆம்சா அப்பதான் நடப்புற இதாயிட்டு. ஆக்சுவலா சாம்பிரதாய மகாராஜ கத்துட்ட எல்லாம் தெரியும், அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் தியாகராஜ சங்கீத வித்வாசத்துல ஒரு முக்கியமான பொறுப்புல இருந்த போது ஒரு சமயம் என்னாச்சுன்னா, அந்த ஹரிகத்தோட்டர் போட்டு திடீர்னு வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. அப்போ இவர் வந்து அங்க பெரிய ஆடியன்ஸ், மகாராஜ சுப்பிரமணியம் அது மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் இருந்தார். அப்போ ஹரிகத்துக்கு வர முடியாத காரணத்தினால இவரே ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்து அவர் முஸ்லி சொன்னார், நீ ஏதாவது ஒரு இது ஆர்மி அப்படின்னா சக்கனி ராஜாங்கிற பாட்டை ஆரம்பிச்சு அதை பாடி அதை விளக்கம் கொடுத்ததுதான் முதல் அவர் ஹரிகதை ஆரம்பிச்சது. முஸ்லி சுப்பிரமணியம் சொல்லி அது பண்ணது. முஸ்லி சுப்பிரமணியம் தெரியும் உங்களுக்கு. அவருடைய சக்கனி ராஜா பாடுங்க ஓடினார். சக்கனி ராஜா பாடி அது தியாகராஜ சுவாமியுடைய விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்து ரொம்ப பிரமாமா நடந்தது. அதுதான் அவரோட முதல் இது. இதுக்கு அப்புறம் வந்து மயிலாப்பூர் பைனான்ஸ், ஆர்ஆர் சபா என்ன பல இடத்துக்கு போனார். கிட்டத்தட்ட 7000 ஹரிகதை பண்ணியிருக்கார். 250 டாபிக்ல ஹரிகதை பண்ணியிருக்கார். 250 டாபிக். அவர் ஒரு ஹரிகதை புதுசா ஆல் இண்டியா ரேடியோல வந்து நியூ டாபிக் தான் பண்ணுவார். முன்னாடி பண்ணவாலே பண்ண அது மாதிரி 250 டாபிக்ல பண்ணியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் தியாகராஜ சுவாமியுடைய பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைய அப்புறம் அஷ்டோத்திர நாமாவளியா போட்டிருக்காரு. அப்புறம் தியாகராஜ சுவாமி பேர்லயே அஷ்டோத்திர நாமாவளியா போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் அவருடைய ஒரு முக்கியமான இது. ஸோ எப்படி ஹரிகதிக்கு வந்தான்னு தான் சொன்னேன். ஆக்சுவலா அதுவாதான் அமைஞ்சு. முன்னாடி கச்சேரி தான் பண்ணியிருந்தார். கச்சேரி பண்ணவர் முஸ்லி சுப்பிரமணிய ஒரு இதுவும் பெரியவாருடைய இதுவும் அப்புறம் மகாராஜபுரமும் சேர்த்து சொல்லி ஹரிகதிக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அப்புறம் ஹரிகதை எக்கச்சக்கமா நடந்தது. கொஞ்சமா நடக்கல. அது மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு I really want at this juncture to introduce my father. எங்க அப்பா இருளிக்கு நடேசன் கணேசன். அவரு is a kavi, dramatist, although he served the banking sector as a profession. அவரோட ஊக்கம், அவரோட and எங்க அம்மா சாவித்ரி கணேசன், she is a dancer and a musician. இவா ரெண்டு பேரோட இதுலதான் எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் என்னமோ ஒரு கலை எல்லாம் அந்த ஒரு ஜீன்ஸ்ல டிராவல். எனக்கு அப்பாவை வந்து மாமாக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விடணும்னு ஆசை. Can I request Mai to turn on the camera and if possible bring, because அவ மன்னார்குடி அப்படின்னாலே வந்து அவளுக்கு ஒரு தனி ஒரு உற்சாகமும் ஒரு குதூகலமும் வந்துரும். அது I think we all connect அந்த ஒரு with the place that we all belong to, so definitely.
And in the today's session, to start with Mannargudi Sambashiva Bhagavatar Tata, it's a very, very blessing, I think. So, Appa is there. I will, Rajaram Mama, idu enga Appa. நீங்க ஸ்பாட்லைட் பண்ணுங்க. Appa Rajaram Mama meet panna. Appa was watching all the while. So Mannargudi ன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு Appa would know probably about Sambashiva Bhagavatar and all. Appa Mannargudi கதை எனக்கு. அவர் ஆக்சுவலா மன்னார்குடியில இருந்து சின்ன வயசுல இங்க வந்துட்டு ராமகிருஷ்ணா மட்டும் தான் படிச்சார். அதனால அவருடைய என்னுடைய தாத்தா மன்னார்குடியில ராஜமணியர் பேரு இந்து ஹை ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர். இந்து ஹை ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தார் தாத்தா. இந்து ஹை ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் ஆம்பா. ராஜாராம் மாமாவோட தாத்தா. ராஜாராமன் மாமாவோட தாத்தா ஹிந்து ஹை ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டர் மன்னார்குடியில. ஹிந்து ஹை ஸ்கூல்ங்கிறது மெட்ராஸ்ல இருக்கு. ஓகே. அவ வந்து மன்னார்குடி அவளுக்கு பேர்ல தான் ஒட்டின்னு இருக்கு. அவ வந்து ரொம்ப வருஷமா அவ எல்லாம் ஷூட் ஆகி மெட்ராஸ்க்கு போயிட்டா. அவர் சின்ன வயசுல வந்து இதுக்கு அதுக்கப்புறம் அடிக்கடிக்கு தான் போனார் அவர். சொல்றது கேட்டான். ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. மன்னார்குடினா எங்கேயோ கொஞ்சம் சொணங்கி இருக்கிற நாடி நரம்பெல்லாம் கொஞ்சம் டொயின்னு ஏந்திருக்கும் எனக்கு. மன்னார்குடியில தான் இருக்கல. நான் பெங்களூர்ல இருக்கேன். இப்ப ஆஸ்திரேலியால இருக்கேன். ஓகே ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு சந்திச்சு. எனக்கும் மன்னார்குடியில 15 வயசுல 16 வயசுல மன்னார்குடியில குழந்தையா இருந்து ஸ்கூல் படிச்சதோட சரி. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு நான் ஒரு 55 வருஷம் ஆச்சு பெங்களூர்ல செட்டில் ஆகி. ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் சார். Thank you so much, Mama, for your valuable time, and Vijay ji, thank you so much. We'll have a more detailed session on this Harikatha. Yeah. Thank you. Thank you for this wonderful opportunity. Most welcome. And Guru Dr. Ranjini Ganesh Ramesh, thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. It's a pleasure. Thank you. Thank you all. Thank you, Raja Mama. Thank you, Appa. Thank you. Okay. Somebody speaking about somebody is no. யார பத்தி கதை சொல்றேன் அப்படிங்கறது உடையும் சுவாமிய பத்தி ஒரு பக்தனோ ஒரு முனியோ எல்லாரும் பேசுறது சகஜம். But the divine himself talking about the bhakta is an absolute honor to divinity and to the bhakti bhava, the devotion. Just as that to be authenticated in Srimad Bhagavatam, Shri Krishna sings about Narada Muni. Naalam Dvijatvam Devata Naalam Devata Rishitvam Va Asuratmaja Prinaya Prinanaya Mukundasya Na Vrata Na Bahujnata
nadanam nattagotapo nejam na shaucham na vratani priyate palaya bhaktya harir anyad vidambanam. Krishna says, na alam, it is not sufficient being perfect, being a highly qualified brahmana, being a devata, being a demigod, being a muni, being ashura, being ashuratmaja. It is not just enough for pleasing Mukunda that you do vratam, you do charity, you are extremely endowed with all that is called knowledge, you maintain cleanliness, you maintain vrata. All this is not enough. All this does not come to be sufficient to please Bhagavan. Bhakti is the only element and the factor that pleases Paramatma. And that bhakti, an epitome of bhakti, is Narada Muni. Krishna, ipdi, Bhagavan Krishna accolades and sings so highly in praise of Narada Muni. What a bhagyam. I would like to invite Kumari Sumedha Mahesh, all the way from Ohio, St. Louis, to give us a beautiful Harikatha Kalakshepam. I will call it Katha Kalakshepam because she will explain more on what that she is going to do the Katha on. Very warm welcome, Sumedha. Sumedha is a beautiful dancer herself and also a violin artist, Kala Upasaki. A very, very, I must say she follows the second order of our parampara. Her mother, Srimati Ranjani Mahesh, who went by her spinster name as Ranjani Ganesan, was my student. I can call is my student. So very, very happy to see Sumedha. Welcome, Sumedha. Hearty welcome, Sumedha, and thank you so much for staying late to render this beautiful session to us. Of course, thank you so much. My name is Sumedha and I'm from Cleveland, Ohio. And today I will be doing a Harikatha for Shiva Shiva and Radha in Padmanabhi. So we will call it a Shiva Katha. It talks about the Harikatha is about Shiva and basically I'll be going to talking about a story that shows that Shiva and Panduranga or Perumal and Peruman are the same. So it talks about. Oh, wonderful. Thimikita bajimridanga brahma talakari
गजानन तांडवंदे तेज से कोटि सुरकण दाटी मध्य शिव गौरी गजानन तांडवंदे गजानन तांडवंदे गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहं सकृत् स्मरण मात्रेण भवरोग विनाशके चन्द्रशेखर पादाब्जे भासेतां हृदय में सदा सद्गुरु महाराज की जय। शिव 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 यनराधा शिव 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 यनराधा ओ शिव 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 यनराधा ओ भव भयवादलन चुकोरदा शिव 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 यनराधा ओ भव भयवादलन चुकोरदा शिव 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 यनराधा कामादुल तगकोसी कामादुल तगकोसी कामादुल तगकोसी बाहु बागुले निवाचलु चलिंची कामादुल तगकोसी बाहु बागुले निवाचलु चलिंची भागवतुल पोषिंची कोरी भागवतुल पोषिंची कोरी भागवतुल पोषिंची कोरी भागवतुल पोषिंची कोरी त्यागराज सन्नुतुडनिंची त्यागराज सन्नुतुडनिंची शिव 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 यनराधा ओ भव भयवादलन चुकोरदा शिव 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 यनराधा आगम मूल स्मृतियिंची आगम मूल स्मृतियिंची परभामल परुलदन मूल रोसी आगम मूल स्मृतियिंची परभामल परुलदन मूल रोसी भागवतुल पोषिंची कोरी भागवतुल पोषिंची कोरी भागवतुल पोषिंची कोरी भागवतुल पोषिंची कोरी त्यागराज सन्नुतुडनिंची त्यागराज सन्नुतुडनिंची शिव 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 यनराधा ओ भव भयवादलन चुकोरदा
शिव என்னராதா இந்த பாட்டுல தியாகராஜர் சிவசிவான சொல்லக்கூடாதா, பவ பயங்கள் எல்லாம் நீங்கிடுமேன்னு கேட்கிறார். ஆமா, தியாகராஜர் ராமரை பத்தி தானே பாட்டு எழுதுவார். இந்த பாட்டு எதுக்கு சிவனை பத்தி எழுதியிருக்கார்? இதுக்கு பதில் சிவபுராணத்தில் கிடைக்கிறது. அங்க பெருமாளிடம் சொல்கிறார், நீயும் நானும் ஒன்றே, நம்மை பிரித்து பார்ப்பது மகா பாவம் என்கிறார். இந்த வாக்கியம் தியாகராஜருக்கு போரும், பாட்டை எழுதிட்டார். ஆனா நமக்கு இன்னும் ஆதாரம் வேணுமே. அந்த ஆதாரம் இதிகாசத்தில் கிடைக்கிறது. 13th செஞ்சுரியில பண்டராபுரத்தில் மல்லிகார்ஜுன சோனான் ஒரு கோல்ட் ஸ்மித் இருந்தார். அவர் ஒரு பெரிய சிவபக்தர். சிவனை தவிர வேறெந்த தெய்வத்தையும் வணங்க மாட்டேன், தரிசிக்கவும் மாட்டேன்னு வாழ்ந்து வந்தவர். அப்படி இருக்கும் பொழுது பக்கத்தூர்ல ஒரு பணக்காரர் இருந்தாராம். பெரிய பாண்டுரங்க பக்தர். எனக்கு ஒரு புள்ள பொருந்தா உனக்கு ஒரு ஒட்டியானம் பண்ணி போடுறேன் பாண்டுரங்கான்னு வேண்டிண்டாராம். புள்ளையும் பொருந்துடுத்து, ஒட்டியானம் பண்ற டைமும் வந்துடுத்து. அப்போ பணக்காரர் மல்லிகார்ஜுன சோனாரிடம் வந்து, எனக்கு பாண்டுரங்கருக்கு ஒரு ஒட்டியானம் வேணும், பண்ணி தரேலான்னு கேட்கச்சு. சோனார் தன் வரலாறு கூறி, நான் வந்து அளவெடுக்க முடியாது, நீங்க அளவு கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஒட்டியானம் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாராம். பணக்காரரும் அளவு எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்கிறார். சோனார் ஒரு அழகான ஒடியானத்தை பண்ணி கொடுக்கிறார். ஆனா பணக்காரர் அந்த ஒட்டியானத்தை போய் பாண்டுரங்கருக்கு போடச்சே கை தாழ்ந்துதான். பணக்காரர் அந்த ஒட்டியானத்தை எடுத்துட்டு வந்து சோனார் கிட்ட கொடுக்கிறார். சோனாரும் ஒட்டியானத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தரா. ஆனா பணக்காரர் மறுபடியும் அந்த ஒட்டியானத்தை போய் பாண்டுரங்கருக்கு போடச்சே சரியா இருக்குமா? நாம அமெரிக்கால உட்காந்து இந்தியால இருக்க டெய்லருக்கு அளவு கொடுத்தோம்னா பிளவுஸ் எப்படி இருக்குமோ அப்படி எழுதுதான் ஒட்டியானம், லூசா இருந்துதான். பணக்காரருக்கு உடனே கோபம் வந்துட்டு சோனார் கிட்ட போய் சொல்றாராம், நீங்க தான் வந்து அளவெடுக்கணும் சோனாரேன்னு சொல்லி சோனாரோட கைய பிடிச்சுட்டு இழுத்துன்னு போறாராம். சோனார் வேற வழி இல்லாம கண்ணு கட்டின்னு வராராம் கோவிலுக்கு. கோவில்ல சோனார் அளவெடுக்கிறதுக்காக கண்ணு கட்டின்னு பாண்டுரங்கரோட இடுப்பு தடவரார். பாண்டுரங்கருக்கு மாத்தோல் போதிய மாதிரி தோணுது சோனாருக்கு. சோனார், இந்த சுவாமிக்கு மாத்தோல் போத்தி இருக்குமா? சரி, கழுத்தை தொட்டு பார்ப்போம்னு கழுத்தை தொட்டு பார்க்கச்சு சர்ப்பம் இருக்கா மாதிரி தோணித்தான். முடிய தொட்டு பார்த்தா ஜடா முடி, சிறுசு தொட்டு பார்த்தா கங்கை இருக்கா மாதிரி தோணித்தான். உடனே சொன்னார், அத்தானை பார்த்தேன், நம்ம மல்லிகார்ஜுனர் இவாளாம் பாண்டுரங்கன்றா, நம்மளும் தரிசனம் பண்ணாம தப்பு பண்ணிட்டுமே, மன்னிச்சுடு மல்லிகார்ஜுனான கண்ணை தருக்கிறார். கஸ்தூரி திலகம் லலாட்டு பலக்கே பக்ஷஸ்தலே கௌசுபம்னு கையை இடுப்புல வச்சுண்டு சமச்சரனா நிக்கிறார் பாண்டுரங்கர். சோனாருக்கு உடனே டென்ஷன் ஆகி, சிவசிவா அபராதம் அபராதம், வந்த வேலையை பார்ப்போம்னு கண்ணை மூடி அளவெடுக்கிறதுக்காக பாண்டுரங்கர் தொட்டு பாக்குறார். மல்லிகார்ஜுனர் மாதிரி தோணடுத்து கண்ணை திறந்தா பாண்டுரங்கர் நிக்கிறார். கண்ணை மூடினா மல்லிகார்ஜுனர், கண்ணை திறந்த பாண்டுரங்கர். சோனாருக்கு உடனே புரிஞ்சுட்டான், ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே என்பத எனக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்ளோ பெரிய லீலையா? மன்னிச்சுடு பாண்டுரங்கான கால விழுந்து பாடுறார். சதா माझे टोला जडो तुझे मूर्ती रखू मयी सापती सोयदिया गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम नाव गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम नाव. அன்னிலேருந்து
தன் பேரை நரஹரி சோனார்னு மாத்திண்டாராம். இந்த சரித்திரத்திலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே, இருவரையும் பிரித்து பார்க்காமல் வணங்கலாம், செழிப்புடன் வாழலாம் என்று சொல்லி என்னோட ஹரி கதைய பொறுமையா கேட்டு உங்க எல்லோருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம், ஜெய் ஜெய் ராம ராம், ஹர நம பார்வதி பதையே, ஹர ஹர மகாதேவ, சத்குரு சுவாமினஹ, ஜெய். Thank you, Sumedha. Thank you so much for this opportunity, Akka. It is possible to, art of storytelling is such that you can say a story in one line, you can say a story in 100 lines, you can say a story as a kavyam. How impactfully the story is narrated is what matters, and that is what makes the storyteller so special. And truly today you have made a Katha Kalakshepam so special that it is possible to even do a Katha Kalakshepam covering all, just as Vijayalakshmi she was telling us about the Purvangam, the Purva Pratha, and the, all that which comes, about the meter, the Sati, and all of that. Ellatiyum cover pani, if you can say, do a Katha Kalakshepam in a Sankshipta time of such a short duration, so effectively, kudos to you. And I'm so proud and happy to see that younger generation is taking forward this tradition, and you will all be good mothers and good fathers to your own santatis. It's all about how we pass on and narrate the stories and enrich people, is what is so important. Thank you, Sumedha. It was so beautiful, Sumedha. It was a pleasure actually to listen to such an effective, with dance, music, everything incorporated. So beautiful. Thank you so much. Adile ella rasangalum vandurthu, including a hasya rasa she brought out so well, with the Taylor and quoting all that. Beautiful. Thank you, Sumedha. Thank you so much. God bless you, my child. And thank you for being part of Anandotsav. Thank you. Thank you so God much. bless you. Storytelling can be as many forms as it can take. It can be just a storytelling. It can be with a musical. It can be visual. And how can we forget Chitra Katha? How many of us will not remember how we all learned the stories reading Amar Chitra Katha? Illustrative storytelling. I will now have Rishi Mushti to give us a Chitra Katha with his beautiful drawings. Yes. I think you'll have to unmute. Very warm welcome, Rishi. Wonderful to see you. I'm so impressed and I'm so touched. All these children in the other side of the world, it does not matter night or day. Storytelling can be always done, and people listening can always listen. Wonderful.
Thank you very much for letting me have this opportunity. Again, my name is Rishi Musti, and today I am going to be presenting the work of Dr. Nilesh Oak in the dating of the Mahabharata. So, once again, all of this work has been done by Dr. Nilesh Oak. So, first, when dating the Mahabharata, Nilesh Oak has drawn a line. This line represents the prime meridian, which is a imaginary line from the North Pole to the South Pole. In this line, you can see two dots. One is labeled V and the other is labeled A. So in the dating of the Mahabharata, first he looks into astronomy since it is the most reliable source. This V represents the Vasishta, which is a sage, but also the name of a star. And this dot is the Arundhati star, who is also the wife of Vasishta. The English names for these stars are Mysore for Vasishta and Alcor for Arundhati. Wow. எங்கேருந்து இதுங்கெல்லாம் இதெல்லாம் கத்துக்கிறதோ? So today the planetary positions of these stars, Vasishta and Arundhati, look something like this. So as you can see, one is across the meridian and that is Vasishta. As you can clearly see, it is in front of Arundhati. So this is the planetary position today. But the further back we go in time, the stars start to move around. And as a result, by this date, 4502 BCE, both the stars are aligned in the meridian. So none of them are front or behind. And the date of this is 4502 BCE. So why is this important when dating the Mahabharata? So in the Mahabharata, there is a reference saying that during the time of the war, Arundhati was ahead of Vasishta. And in modern times, as I showed, Vasishta is in front of Arundhati. Meaning the war could have only taken place before this date of 4502 BCE. So as you can see here, I will come to this later, but Arundhati is ahead of Vasishta at the time of Nilesh Oak's proposed date of the Mahabharata, which is 5561 BCE, and I will use other scientific sources to tell you how he got there. So now that we have the astronomy evidence suggesting that the war could have only taken place before 4502 BCE, now we have to look at oceanography and other forms of evidence. So on the other side of this board, assume that this is Western India and assume that this line is the Saraswati River. So I'm just going to label it. So now that we got this map correct, I'm going to look a little bit into chronology.
So in chronology, I'm pretty sure most of you know this. The Rig Veda is the oldest Veda out of the other three Vedas. And in the Rig Veda, there are many, many mandalas, which are like chapters. Now, despite the order, they vary in their oldness. And the oldest mandala in the Rig Veda, which is therefore one of the oldest mantras in all of the Vedas, is Mandala 6. So, in Mandala 6, there is a mention of the river Saraswati being a grand river. So, if we skip fast forward into the 10th mandala, which is the youngest mandala, if we skip to mandala 10, we find that they mention that the river Sindhu, which is not the same as Saraswati, is the grand river. So there must have been some sort of transition between the two at some point. And this is where oceanography comes in. So, in the same place where the modern day Saraswati River is, right now there's a huge paleo channel, which is like a valley sort of. Meaning that river Saraswati had dried up already or went underground and has been replaced by the Sindhu. So when we look at oceanography, evidence suggests that the Saraswati River had stopped flowing 20,000 years ago. And meaning the Rig Veda must have come sometime before that. But since our topic is about the Mahabharata and Ramayana, I'll leave that aside. Meaning it must have happened after 20,000 BC, but before the proposed astrology date of 4502 BCE. So now, in the Ramayana, there is a line that states that Saraswati is the grand river, but there is also a tributary. I'm going to join it and connect it to the Saraswati River. And it says that this river is the Shutudri River. I'll write it down. So this is a Shutudri river, which is now a tributary of the other larger rivers. And it is modernly known as Sutlej. So we know that by 2000 BC, the Grand River had stopped flowing, right? But there is still evidence of water flowing. So there were rivers there, many, but it wasn't as grand, and Sindhu one replaced it. Another thing that the Ramayana says is that the Shutudri River by this time had split westward from the Saraswati River, meaning it must have occurred again after 20,000 BC. And according to seismology and oceanography evidence, this split happened around 1300 AD, which is around maybe 1,000 or 100 years before Nilesh Oak's proposed date of the Ramayana. So now we know that Mahabharata must have happened after 12,000 BC, but before 4502 BCE. And now we look at the city of Dwarka. So Dwarka is in modern day Gujarat, and there have been many suggestions of where the actual Dwarka is, because the modern day name of Dwarka maybe could not be actual Dwarka.
So most people suggest that this is Bet Dwarka, which is on the tip of Gujarat. But he suggests, Nilesh Oak suggests, that it is in a more southern region known as Moor Dwarka. And right now, I think I should have drawn this more properly. And right now, it is. He proposes that it is under the sea. And in the Mahabharata, there's a text saying that Dwarka was flooded 36 years after the Kurukshetra war, which is the same year that the Pandavas died. And now we have to go into the rising of ocean levels to see when that exact flood happened. And when we look at it, we see that estimatively around 5600 BC, around 5600 BC, the sea levels rose by 6.5 meters, which is a lot. And that could have contributed very much to the fall of Dwarka. And it fits perfectly in our timeline, considering that our date has to be after 1300 BC, but before 442 BCE. And again, this date, 5600 BCE, is a very estimative date. We cannot know the exact date, but it fits perfectly with Nilesh Oak's suggested date of 5561 BCE. And therefore, they both connect very, very well. And with a little bit of other astronomy and astrology evidence and other lines in the Mahabharata, he was able to locate the exact location of the stars Vasishta and Arundhati to finally come up with the date of 5561 BCE, which is the date of the Kurukshetra war. Before I conclude, once again, I would like to thank Nilesh Oak for doing this wonderful research, and I am only presenting this research in front of you. Namaskaram. I conclude. How in the world do you even comprehend such things in that small little brain of yours? And how in the world that you even go about at your age reading such things and getting to know such things? You amaze me. You never stop to amaze me, Rishi. Every time you come up with new facets, you are truly a Rishi, I must say. I don't know, the modern day Narada Muni probably so well. See, it is very easy for everybody to read about things, but to explain it, but to make it interesting and make people understand, that is the art of storytelling. And that is how only someone who has understood it himself or herself can effectively bring it out in this manner. First of all, to remember those numbers. And I don't know how you are able to connect with all these data. Somewhere must be, it is all a cosmic download that's happening within you. I don't think someone who can read things like this and just be able to, I don't know. Akka, so when you were telling about Harikatha as a storytelling, what I came to my mind was there is lot of treasures in Vedas and Puranas, Itihasas that are not being explored, and there are so many that are happening today in today's world. So we can use Harikatha as a means to not only tell the moral values and the stories, but also some of these kind of hidden secrets and treasures that can be exposed. Akka, you're on mute.
whatever that people call as scientific data, whatever that you can name, give the name as astronomy, astrology, oceanography, this, that, everything is already there said in the Vedas. It is just that the new, according to the language that we understand now, we are giving them terms and making it all relatable. I think it is all that Vedic upbringing, the knowledge of Vedas that these children are getting these days, that they are able to understand all this. Otherwise, some of us who have been in that middle space of time of the world that existed, I don't think we would ever probably have been able to understand this. So it is such a wonderful thing to know that the Vedic education is now, completely taking over the Bhumandala, and all these children. I have no words. I can only do a big pranam to you, Rishi. Thank you for so much, Akka. This is his first attempt, although it may not fit the Harikatha and the art of storytelling very well. No. Sorry. See, we call it art of storytelling. Art of storytelling is not Harikatha. Harikatha is a part of storytelling. It is also a way of storytelling. There are so many ways of storytelling. Probably all the great rishis who spoke about all this, I mean, mathematics, calculation, everything has been spoken about by the rishis. It is not, they did not speak only about stories of Vishnu or stories of Shiva. There were so many things that were contributed by the divine energies, which were made to be known, which these Rishi Munis spoke. So why do we restrict storytelling means only Harikatha, somebody singing and in chase Tamil, or not to say anything detrimental, but it is not just that, that typical typecast Harikatha that is called of this. Today's episode in Anandotsav is to explore the art of storytelling. Yeah. And I thought that it is not, there's no better platform than Anandotsav to come and show. Thank you for bringing this form of storytelling. I mean, this is such a, we all go to schools, whatever happens in the classroom, we think it is as education, but we don't realize that the best teachers are those who give us everything, a narrative in the form of a story. Even if it is a calculus theory or whatever that is, if it is explained as a story, it is better understood rather than just quoting the formulae. And Rishi, you took us to a different level altogether. Going ahead, I think this is the kind of storytelling that his generation would be able to relate and understand. Thank you so much. Thank you so much. There is Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, we can hear. Okay. Rishi, this may well have been your first attempt, your debut in storytelling, so to speak. And trust me, there's only one reason why I did not clap. Okay. All of us should have stood up and clapped. And the reason for that is that impact of what you said and how you said. You just stumped me. You numbed me. You paralyzed me. So my hands were not moving. So I couldn't clap. Amazing, amazing, amazing. God bless you. Amazing. Hare Krishna. May you continue to develop on this and make lives very enriching for everybody who listens to you. Wow, amazing stuff. God bless you. I never interfere in between the program last 45 weeks, but today I had to tell you, you've paralyzed, you've numbed us, you're mind blowing. And I just want to correct one thing what Ranjani had said. It's not that you're going to be interesting for your generation alone.
I'm 40 years elder to you or more, and I loved every syllable, every letter of what you mentioned. Abba, where you going? I was imagining where you will reach in the next few years, because the depth of what you're exploring is unbelievable. Wow. Narayana, Narayana, Narayana. God bless you, Ragana. Thank you very much for the compliments, everybody. And it is also my, I should thank everybody for letting me be here. It was my pleasure and also my first time. And I really, really enjoyed the experiments. So thank you, everybody. Akka, Hello. you're muted. Yeah. ஒரு நிமிஷம். மாடர்ன் ரிஷி. Modern Rishi. நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். ஆனா உன்னை கேட்டுட்டே சாப்பிட்டு இருக்கேன். என்ன தோணித்துனாக்க ஒரே வரியில சொல்லிடுறேன். Our Vaidika Dharma is in safe hands like yours. So you are the beacon light for the future of our Sanatana Dharma. Thank you, everybody, for the compliments. I really loved being here, and I'm surprised that everybody is complimenting. Again, I really, really liked explaining and being here on behalf of Dr. Nilesh Oak. It was my pleasure. Thank you very much. Thank you for all the blessings, Mama, Ramesh Anna and Akka. It's with your blessings only, I think this will take, and this is like a mini Arangetram today. So really very blessed. Thank you. Akka, you're muted. You're not audible, ma. Akka, you're muted, Akka. Yeah, now it's okay. Yeah. I will now request Balavatu, Chiranjeevi, Vishwajit, Swaminathan, Ramesh. Since we are all transported back to the Rishikula, we will continue with the Veda Parayana. We are not able to see Vishwajit. Yeah, we can see Vishwajit. Can you unmute? Namaste, everyone. My name is Vishwajit Ramesh. Am I audible? Yeah. Is my voice clear? Yeah, it's very clear. Thank you. Can you hear me? Yeah, we can hear you, Vishwajit. Okay. Today I'm going to be chanting.
You can ask. Yes. My voice is clear, right? Could you just type it down in the chat? Okay. So today I'm going to be chanting the Ganapati Atharva Shirsham. And I'm taking the blessings from my Guru, Shri Iruniki Ganeshan. Om Gananam Tva Ganapati Gumhavamavekaming Kaveenapamastavastavam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspada Anashanvan Nodibistita Sadhanam Om Ganapataye Namaha Om Namaste Ganapataye Om Bhadram Karnebhi Shriyama Devaha Bhadram Pashyemakshabharyajtraha Tirangei Stushtvagum Sastanubihi Vishema Devahitam Yadayu Swastina Indro Vriddashavaha Swastina Pusha Vishwavedaha स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वश्मि सत्यं वश्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं माङ्गमयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयेषि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं ये तत्त्वमनुस्वरूपम् गकार पूर्व रूपम अकारो मध्य रूपम अनुस्वार चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादश्चंदानम संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निकृत गायत्रीश्चन्दः गणपति देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणां रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्ते नमः एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूया कल्पते स विघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्ञानो पापो भवति सर्वत्र दीयानुपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहाध्यास्यति स पापीयानुभवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममादीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्याम्
अनशनान् जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्गुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकः सहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमुवाप्नोति यः साध्यः समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यावायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ओम शांति 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 Thank you, Vishwajit. That was so beautifully rendered. So was romba spashta, very nicely told. And Ganesha da vandu katha எழுதினா Mahabharatham. அதனால அவர மேல வந்து வேத பாராயணம் was very very apt. So beautifully done, Vishwajit. The storyteller who documented the stories. So that was such an apt Veda Parayanam. Of course, the credit goes to Guru Irulniki Nadishan Ganeshan for suggesting that this Ganapati Atharva Sesham be recited today, because it is storytelling, art of storytelling, Katha Kala Upasana edition. Celebrating Narada Muni through the beautiful form of art of storytelling, Kuchupudi, Bhagavata Mela, Nityam. Fundamentally, a storytelling form of art through Nityam and Geetam. I would like to invite Srimati Karpagam Venkatraman to come and give us a Sutradhari Nritya Prasanga, Katha Prasanga. Welcome, Karpagam. Narada. Surabhu Suralu Narada Muni Vachenu. Surabhu Suralu Narada Muni Vachenu. Surabhu Suralu Narada Muni Vachenu. Surabhu Suralu Narada Muni Vachenu.
సురభూసురలు నారద ముని వచ్చెను సురభూసురలు నారద ముని వచ్చెను కరములో మగతి కర్లో సురభూసురులు కైలో మగతి కరములో మగుళాభరణం నారద ముని వచ్చెను ఆగలి அவளுக்கு கேக்குது The Pravesha Dharu, as it is traditionally done in the Kuchipudi Bhagavata Mela form of art, where Narada Muni enters as the Sutradhari to say the story, to take forward the story that is going to unfold as the Drishyam, as the visual Natya. Thank you, Karpagam. Thank you, Akka. Thank you for this wonderful opportunity. That's really amazing. Karpagam, you just brought Narada's divine energy to this Anandotsav. So we have Narada manifesting in Phoenix. We have Narada manifested in India. Thank you. Yes. Thank you. For what comes to my mind when we talk about art of storytelling is how apt how Narada connects. I see our Ramya as the Devarshi Narada, who is able to establish cosmic connect and connect all of us across the world through the virtual medium, and how she unfolds the story and comes week after week presenting a story, which itself is Ananda Utsava. How the Ananda Utsava happens becomes Yes, the storytelling. Yeah, I am the modern day Narada. I am traveling, singing the story, exploring,
and tells about the tales about the cosmic divine to the mortals and the Swaralokavasis, connecting the cosmos through the cosmic energy, traveling across the universe. We just saw the cosmic Narada through Karpagam. Anandotsav explores the same cosmic energy through the Gayana, the Veda, the Nrityam, Geetam, poetry, the Nataka, and the Chitra, and beyond. That is the collaboration of several art forms which can take us through multi-dimensions that are unimaginable. The connection through Zoom, through Wi-Fi, connecting the corners and people of the globe. This is the Vyada is the platform, and Narada is none other than our Akka itself, herself. Yes. Possible She is the connect. Sutradhari. She is the Sutradhari. And the information that Narada is giving, only she can interpret, she can receive it, and she can share it to rest of the world. So we bow down to our beloved Guru, our Ranjani Akka, who is the Narada, who is the Sutradhari of the Anandotsavam, and we all are just medium, and the cosmic is making it possible for her. Thank you so much, Akka. Storytelling is what we want to do, what we want to give the world through all the forms of art. We want to reach to the world how beautiful it has been to listen to stories, to carry forward, and to continue the work of the Mahan sage Narada. In the Bhagavata, it is said, Satam prasangan mama virya samvido bhavanti hrit karna hrit hridaya karna rasayanah kataha. Only by association with devotees can one authoritatively understand the position of the Lord, the divine energies, and his devotees. And it can be explored and explained only by a divine energy, a profound storyteller as Narada. He is called Suvrata. He's vowed to spread all the good stories. Narada called as Suvrata. I would like to request Daksha Swaminathan Mai to give us an ode to Narada composed by Tyagabrahmam. This also is one of the kritis of the Pancharatna, Narada Pancharatna by Tyagabrahma. Thank you, everyone. It's always a pleasure to be associated with anything to do with storytelling because, in my humble opinion, life is all about stories. And those stories need to be told, no matter how small or how big they are. And who better than Narada, like we have discussed thus far, to really bring forth those stories in a very palatable way, such that everybody gets some moral out of it. And yet there are so many layers
the deeper you dig, the more devotion, the more awareness you find. ನಾರದ ಮುನಿ ವೆಡಲಿನ ಸುಗುಣಾತಿಶಯమును ವಿನರೇ ನಾರದ ಮುನಿ వెడలిన సుగుణాతిశయమును వినరే నారద ముని వెడలిన సుగుణ అతిశయమును వినరే. Listen to the grandeur of the great qualities of sage Narada. నారద ముని వెడలిన సుగుణ అతిశయమును వినరే సారేకు శ్రీహరిపద సరసముల ధ్యానించు సారేకు శ్రీహరిపద సరసముల ధ్యానించు. He eternally meditates on the lotus feet of Hari. నారాయణ నామములను పారాయణమోనరించు and chants repeatedly the name of Narayana. సారేకు శ్రీహరిపద సరసముల ధ్యానించు నారాయణ నామములను పారాయణ మొనరించు నారద ముని వెడలిన సుగుణ అతిశయమును వినరే నారద ముని వెడలిన సుగుణ అతిశయమును వినరే రాజిలీన శ్రీ త్యాగరాజ సఖుని మర్మములను. Those who have heard the secrets of this friend of Tyagaraja, it's so incredible how Tyagaraja is glorifying this personality, this great storyteller Narada, and at the same time says, if you have heard of these secrets of my friend, of this friend of Tyagaraja, Narada, it's incredible. The secrets being, he meditates upon the feet of Sri Hari and he repeatedly chants the name of Narayana. So what is behind this great magical, incredible, the great storyteller? What is behind him? The greatest showman. What is behind the greatest showman is the meditation upon Sri Hari and the repeated chanting of the name of Narayana. రాచిలిన శ్రీ త్యాగరాజ సఖుని మర్మములను ఈ జగతిని వినవారికే జయము జయము జయమని రాజిలీన శ్రీ త్యాగరాజ సఖుని మర్మములను ఈ జగతిని విన్నవారికే జయము జయము జయమని నారద ముని వెడలిన సుగుణ అతిశయమును వినరే సారేకు శ్రీహరిపద సరసముల ధ్యానించు నారాయణ నామములను పారాయణమోరంచు నారద ముని
వెడలిన సుగుణ అతిశయమును వినరే జయము జయము జయమని జయము జయము జయమని జయము జయము జయమని. Thank you so much, Mayi, and thank you, Ramya. Thank you, Mayi. It was so beautiful. It's all about being spontaneous. And he does not plan where he goes. He does not plan what story he is going to say. He does not plan what Narada Kalaha that he is going to do or bring about. And I think Mai's interpretations are so simple, but yet so powerful. And when I hear her, this is the first time I'm hearing that song and the interpretation. Or party, or she made it like a Katha Kalakshepam so beautifully, and I got the privilege to dress up as Narada and dance. Thank you so much, Mai. Jayamu, Jayamu, Jayamu. Sangeeta Katha Kalakshepam. Narada himself sang and said the stories. So that had to be part of the art of storytelling today. Thank you so much for bringing it so beautifully. And thank you for readily accepting to learn the song which I told you to learn just about when we were going to start Anandotsav. That readiness to learn and the readiness to share what we have learned is what Narada himself has given to all of us as message, as the cosmic message, that always be ready to learn and always be ready to share what you have learned and enrich the world. How beautifully he narrates the story of Prahlada to Yudhishthira. Everything is, these are not planned situations. These are all situations that are situations, but to which he acts to use the situation to the best of the advantage that it can be. That is Narada. That is the art of storytelling. Somebody who can say a story should be always ready to say a story. You can't say, oh, I have not prepared, I have not thought about, I have not prepared, so I cannot tell a story today. Even with just whatever that there is around you, if there is a gadget, if there is it's an instrument, if there is flowers, if there is tree, எதை பார்த்தாலும் ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுதான். Narada did that. Because I think that is consciously placing yourself in that position to enjoy what Paramatma is. The idea of Paramatma that we have been discussing in 44 weeks of Anandotsav, whether it is as Narayana or whether it is as Ambal or whatever form that we have discussed, we have always broken it down to saying these are the independent, intelligent energies that function from within protons, neutrons, and electrons. So naturally, stories are occurring. I think the greatest quality of Narada that we can take away today is place yourself with a lot of awareness consciously in that moment when those stories are unraveling, when they are taking place. Yes, the Mahabharata happened. Yes, the Ramayana happened, but they documented it to tell you, hey, that happened. So you are also part of a great cosmic, a great multiversal story that is taking place. Enjoy it with awareness and consciousness and share that story so people understand the magic of being alive and being a part of this cosmic creation and having the awareness to understand and first of all be aware of this incredible creation. Absolutely. Like I always say, had Corona not happened, Anandotsav would never have happened. Make the best of every situation
and make a beautiful story that can be reminisced or read about or understood by people who come many generations after. And that's how the world is kept to be in that alive mode, as they call it in the modern day, in the mode, all that different languages, that computer language that it is used, all the data to be stored and created new and stored, so the future generations, how simple, in simple language, he just taught a little Dhruva. He said, he gave the story of Narayana. He said, just say Narayana, Narayana, he will come and he will grant you what you want. And that boy, with all the simplicity and innocence, just repeated. He did not say a huge story about Narayana. He only said, just chant Om Namo Narayana. And the boy did it and he became a star. Literally. And how? Literally, he became a star. How Narada gives Ashraya to Prahlada's mother, Kayadu, when the Devas are taking control, notwithstanding the atrocities of Hiranyakashipu. When Kayadu is being taken away, Narada says, you cannot take her away because she is going to give birth to a life which is going to enrich the world. If you want to not allow that life to come out as enriched itself and to enrich the world by that life itself, you are not a deva anymore. You are not living as the god energy. You are also contributing to the demon energy. So Kayadu was let, and Narada protects her, keeps her in Ashraya, gives shelter to Kayadu, and as a matter of fact, every day he is trying to enrich the child. What the child learns in the womb is what the child learns for life. That is why he makes such a profound truth about how to nourish a being, a life that is going to come out from, even it becomes a physical body in the mortal world. How that life has to be nurtured. This is a classic example, a scientific example. Today, all of us becoming mothers are told, think good, think, understand, read good, listen to music, listen to all dharma, all sattvic stuff. This was all done by Narada to make a point, how he narrated the stories to the child Prahlada while he was in his womb, and how later on he narrates the story of Prahlada to Yudhishthira, the grandeur of Narasimha Avatara itself. So whatever is there that they make a story of it. I remember my guru, my Paramaguru, Rukmini Amma used to tell, keep your eyes, ears open and your mind open. She would say, even if someone is passing by you get a fleeting glimpse of someone passing in a car which just speeds past you. You should have been so alive that when someone, you should have noticed what that person in the car, if it's a lady wearing an earring, what color earring, what. So when your mind is alive to everything that which is alive around you, stories are innumerable that can be created. How beautifully Narada does story everything. As a mere mortal, he tries to compete with a kumbhara, with a pot maker. He says, can you balance the pot and go around the giri, do a girivalam without spilling the water out of the pot? And the pot maker is able to do it. Narada is not able to do it, not because he is Deva Rishi, he is Deva Muni. Can't he have, Muni itself means concentrating. He is an epitome of that. Why would he not win that competition? Just to convey to the world that
One need not be extremely learned. One need not be not learned. But bhakti and devotion, steadfast, makes anything possible for anybody. It is not just that you go and sit under a tree or on a Nigama Rasala or on a hilltop Himalaya and do penance. It is not just that just is not meditation. Even being able to connect with the divine, even as you do your normal chores every day, how focused you are matters. Can go on explaining Narada. We will move to the Katha Prasanga through Kathaka Nritya. I will invite Kumari Alisha Pinto, disciple of Guru Srimati Smriti Talpade. We would have the privilege of honoring Guru Srimati Smriti Talpade ji today, felicitating her. We will first have the presentation by Alisha Pinto, and then we will move to talk to Babita ji and have her share with us her experiences. Very warm welcome, Alisha. Good to see you. Hello. Thank you. Good to see you too. Namaskar to everyone. My name is Alisha Pinto. I'm connecting from Mumbai, India. I'm a disciple of my Guru Srimati Smriti Talpade, and I'm here in her honor today, offering my art, my dance, presenting Kathak to you. Kathak is of Kathakars, and it is very rightly said that Katha kahe so Kathak kehlave. Kathak Nritya is also known as Natvari Nritya because it is adharit on Krishna Charitra. I will continue my narration in Hindi. So, Kathak Nritya को नटवरी नृत्य कहा जाता है क्योंकि इसका उगम उत्तर भारत ऐसा माना जाता है कि इसका उगम ब्रजभूमि वृंदावन में हुआ है और इस पे कथक नृत्य का बड़ा कृष्ण चरित्र का बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। कथक नृत्य के नृत्य विभाग की निर्मित श्री कृष्ण के रास लीलाओं रास नृत्य से हुई ऐसे माना जाता है और कृष्ण जब से उन्होंने जन्म लिया था तब से अनेक लीलाएं हुई है और ऐसी कुछ लीलाओं को मैं मेरे नृत्य के द्वारे आपके सामने सादर करूंगी। जब कृष्ण भगवान 8 साल के थे तब की यह कहानी है गोवर्धन लीला, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सालों पहले ब्रज में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी और ब्रजवासी बहुत प्रार्थना कर रहे थे वर्षा के भगवान इंद्र से कि बारिश हो, वर्षा हो। अनेक पूजाएं की जा रही थी, बहुत प्रार्थनाएं की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। तब कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को कहा कि अगर वर्षा चाहिए तो पेड़ों की प्रार्थना की जाए, नदियों की प्रार्थना की जाए, पर्वतों की प्रार्थना की जाए, गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना की जाए। और ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करना शुरू की। श्री कृष्ण भगवान भी उनके साथ इसमें शामिल हो गए। यह देखकर इंद्र भगवान क्रोधित हो गए, उनको बहुत ही अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं इन सभी ब्रजवासियों को एक सबक सिखाऊं। उनकी ऐसी जुर्रत कि वो मुझे छोड़ के एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। यह गुस्सा लेते हुए इंद्र भगवान ने घने बादलों को पृथ्वी पर भेजा और मूसलाधार बारिश करवाई, तूफान भेजा, आंधी भेजी। ये सब को देखते हुए और ये सब होते हुए ब्रजवासी
बड़े चिंतित हो गए, बड़े डर गए और उनको लगा कि यदि ऐसे ये चालू रहा तो हम मर जाएंगे, हम बह जाएंगे। नदियां पानी से भरी जा रही थी, पेड़ पौधे की जड़ें उखड़ के निकल आ रही थी, घरों के छत उड़ रहे थे। ब्रजवासी चिंतित होकर श्री कृष्ण भगवान के पास चले गए और उन्होंने कहा कि कुछ कीजिए, ये ऐसे नहीं, ये प्रलय से हमें बचाइए। श्री कृष्ण को पता चला कि यह सब भगवान इंद्र का किया धरा है और उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो इंद्र भगवान का ये घमंड उसको नष्ट कर दे। तब जाकर कृष्ण भगवान ने उनकी सारी शक्ति उनकी एक छोटी उंगली पर केंद्रित कर दी और उसी उंगली के बल पर गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया और उस गोवर्धन पर्वत के छत के नीचे सभी ब्रजवासियों को सहारा दिया। तो इसी कहानी को हम नृत्य के माध्यम से मैं सादर करूंगी। Just give me one moment. Could we have some more volume, please? Alicia? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। Yes. Could you increase the volume a bit? We are not able to hear the audio. Okay. I'm sorry. Let me. I will share my sound. I forgot to do that. My bad. Okay. No worries, Alicia. We are looking forward. The storytelling was so beautiful. So beautiful, yes. Okay, thank you. कहाँ जा रहे हो? इंद्रदेव की पूजा करने। इंद्र की पूजा? वो तुम्हें क्या देता है? उस गोवर्धन की पूजा करो जो तुम्हें छाव देता है, तुम सबकी रक्षा करता है। ठीक है, चलो। संग में लिए ग्वाल बाल नट नागर नंदलाल, सखियां सब उमंग भरी गोवर्धन जात है। मेरा ये अपमान? इंद्र देख क्रोध करत, सन नन पुरवाई चलत। धड़ धड़ बादल गरजत,
बड़ बिजली चमकत बरसत मूसलाधार। सखियां सब बही जात कृष्ण चंद्र गोवर्धन नख पर उठाए लेते हैं। ब्रज को बचाए लेते हैं, ब्रज को बचाए लेते हैं, ब्रज को बचाए लेते हैं। Wow. That sort of a creation to do a storytelling can only be done by my dearest friend Babita Smriti Talpade. It was lovely to listen. Beautifully presented, Alisha. I love the way you narrated the story. She has some more, Ranjani. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you so much, Ranjani ji. I shall continue with my presentation. So we saw the Govardhan Leela. इसके बाद हम होरी देखेंगे। होरी ब्रज में, यूपी में एक बहुत ही उत्साह से मनाए जाने वाला एक त्योहार है और ब्रज की खासियत भी है। जिस हम होली को भारत में कई जगह खेली जाती है, लेकिन जिस प्रकार की होली ब्रज में, यूपी में खेली जाती है वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए होली के रंग वहां पे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और ब्रज को श्री कृष्ण और राधा की लीला की नगरी मानी जाती है। ऐसे कहा गया है, ऐसे माना जाता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ था बरसाना में, उसके बाद कृष्ण और राधा की दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती होने के बाद श्री कृष्ण राधा को मिलने अपने दोस्तों के साथ चले जाते थे नंदगांव से बरसाना, और वहां उनके राधा और गोपियों के साथ बहुत होली खेली जाती थी और श्री कृष्ण उनको परेशान करते थे और परेशान होकर राधा और उनकी सहेलियां उनको लाठी लेकर मारा करती थी। इसी वजह से लट्ट मार की होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। तो इसके बाद मैं सादर करूंगी एक कवित रूप में होली का दृश्य और प्रयास करूंगी कि वही उत्साह, वही जल्लोष मैं अपने नृत्य के साथ आपके सामने सादर करूं। कवित के बोल है, गोकुल में धूम मची श्याम रंग खेलत है, पिचकारी रंग भरी रंग सारे फैलत है। यह कवित की रचना कॉम्पोजिशन मेरे गुरु श्रीमती स्मृति तलपदे इन्होंने की है। सादर कर रही हूँ होरी। गोकुल में धूम मची श्याम रंग खेलत है, गोकुल में धूम मची श्याम रंग खेलत है, पिचकारी रंग भरी रंग सारे फैलत है। धाकट दुकट इत उत सब दौड़त है, नटवर कान्हा के संग राधा भी उलझत है, चुनरी सब भीग गई तन से अब लिपट गई, देखत कान्हा की ओर राधा शर्माए गई। नटवर के गरवालक श्याम सखी झूम गई, दाकट दुकट दाकट दुकट दाकट दुकट दा दाकट दा दाकट दा दाकट दुकट दाकट दुकट दाकट दुकट दा दाकट दा
dakata dakata dakata. Thank you, Alisha. I have one more Ras Leela to present. Thank you so much. So going ahead, I will be presenting Ras Leela. Ras Leela is a dharmic dance wherein Shri Krishna had replicated himself. उन्होंने उनके अनेक रूप बनाए थे और हर गोपी के साथ इंडिविजुअली वो नाच रहे थे। और यह पूर्णिमा की रात का प्रसंग है जब गोप गोपियां एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और देखते ही देखते उनका खेल नृत्य में बदल गया। श्री कृष्ण भी अपनी बांसुरी की मधुर स्वर के साथ उन्होंने सब गोपियों को एक साथ जुड़ के रखा था। श्री कृष्ण का यह रास लीला इतना प्रचलित था, इतना उसके बारे में कहा जाता था कि स्वयं भगवान शिव जो नृत्य के भगवान माने जाते हैं, उनको भी उत्सुकता हुई कि ये रास लीला है क्या, मुझे खुद जाके देखना है। तो स्वयं हिमालय से उतरकर वृंदावन चले आए और जब वो यमुना नदी के तट पर गए थे तो उनको ऐसे बताया गया कि अगर आपको रास लीला में शामिल होना है, अगर आपको वहां जाके उसे देखना है तो आपको एक स्त्री का रूप लेना पड़ेगा, वरना वहां पे जाना मंजूर नहीं है। तब स्वयं भगवान शिव ने एक स्त्री का रूप लेकर वो श्री कृष्ण की रास लीला देखने पहुंच गए थे। सादर करूंगी रास लीला कवित के रूप से। कवित के बोल है, गोकुल के ग्वालपाल श्याम संग देखताल। यह कवित भी मेरे गुरु श्रीमती स्मृति ताई तड़पते इनकी रचना, इनके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन है। प्रस्तुत है रास लीला। नदी के तट तीत कदम द्रुम तली नटत नटवर तख्त राधा। दीनता दीन दीन तकत तक तक अटक द्रग द्रग थई तथई। उमंग जीज कत लचक थैर कत तक जिंगन द्रगत नग तिन। उमंग जीज कत लचक थीर तक जिंगन द्रगत नग तिन। दिन ता दिन दा ये तक दिन दा ये तक दिन दा ये तक दिन दा। गोकुल के ग्वाल बाल श्याम संग देत ताल। गोकुल के ग्वाल बाल श्याम संग देत ताल। झिझकिट तक झिझकिट तक झिझकिट तक धिन्नड़ा। डाल डाल पंछी सब सुर के संग झूम जाए। मोहन की बांसुरिया राधा की पायलिया। मोहन की बांसुरिया राधा की पायलिया। छन छननन छन छननन रास रचे सावरिया। साथ साथ नाच नाच सुत बिसरत सारी रात। साथ साथ नाच नाच सुत बिसरत सारी रात। होत मगन जन मन सब देख गए बावरी। ताते ती ताते ती ताते ती ताते ती ताते ताते ता। ताते ती ताते ती ताते ती ताते ती ताते ताते ता। ताते ती ताते ती ताते ती ताते ती ताते ताते ता। देता देता देता। Thank you so much. With this, I complete my presentation, and thank you to my guru and Dr. Ranjini for this platform as well to offer my dance in front of all of you in your presence. Thank you so much. Thank you, Alisha. Thank you,
you're such a devoted Kala Upasaki, I must say, and I must accredit that devotion to your Guru. As we say, a Kalakar should always be there, always be ready to, and you lived up to how your Guru actually lives. She's always ready, and that's how you have been. It was wonderful to have you in Anandotsav today. I think it was a better way that Cosmos planned for felicitating Smriti. It would have been a little awkward that she herself danced or sang or spoke and got felicitated, but yeah, this is a better way of felicitation, Akka. Through art form itself, felicitating. Wow, so beautiful. And through the art itself, felicitating her. What a wonderful, as we always say and discuss, Anandotsav is all about how Cosmos arranges things, how it should be presented in every week, Smriti, it's a great honor. It's a great privilege for us to honor such a, what can I say? I mean, a beautiful, a devoted, a dedicated, all that adjectives that can be given for an artist as to how an artist should actually live, how a Kala Upasaki lives, all that which is spoken as the qualities to be a Kala Upasaki. So happy to have you. First of all, without much delay, I'm going to first felicitate Smriti. Such a wonderful artist, a poetess, a dancer, a beautiful mother, an even more beautiful daughter, and one of, I think, a best Bahu award jo hoga to aapko hi milega. I'm going to show you one of the fastest ways to become a millionaire with the wonderful guru, a complete beautiful Kala Upasaki. Our honor to felicitate Smriti. I will give it to you from here. Please accept. Great honor for Anandotsav. Great honor for Yada and Ambanandeshwari Kalalaya to have you with us as one of the most dear friends, as well as such a immensely complete Kalakar that you are. A beautiful person. No, it's an honor to be honored by Ranjani. This from Ranjani also for me. I'm really sorry, I told you yesterday also, because I'm not keeping well, I could not perform. Otherwise, I would have definitely performed from the bottom of my heart. And the last minute, Alisha agreed to do that in a at a very short notice. And she literally just took the words and she has gone ahead with it. So I'm happy, Alisha. What a devoted, very nice. What a devoted disciple, Yathas Guru Tatha Sishya. Yeah. The way she took the storytelling was so apt for today, not just as a Kathak presentation, and showcase the storytelling aspect of Kathak today so beautifully, Smriti ji. Thank you so much. Yeah, we thought of asking once more, but with the time, it was so beautiful again. Really, I mean, she didn't even get to show me anything. I just told her, this is how we have to do it. Just go ahead. This is all. I will send it to you. Try and do it, compile it and do it. She said yes. Okay. And she has done it really. I think that's how the cosmic connect happens. The connect from the heart, the soul connects with the Guru. जो बोलते हैं ना रू connect हो जाता है, and proves to show that the devotion, bhakti, again, as Narada says,
bhakti is the only one that can connect any soul to the higher souls, whether it is the guru or it can transcend and get transcended to the divine. Thank you so much, Smriti. Yeah. You don't have to thank me, Ranjan. Not minding your slightly challenged health condition, you have been with us the whole session today. Thank you so much. A lot And to not learn. this session, Smriti stays till the end and she gives compliments to all of us. So it's it really means a lot to it's so much valuable, Smriti and It's always nice to be a part of Anandotsav from day one, really. But today I couldn't be contribute personally, but through my doors, to my student, I could do it. So I'm really privileged. That's like feather in the crown. Yes. Yes. But very nice, and it's always nice to be with all of you all. I always have a wonderful time and very nice. Today I couldn't comment much because I'm really not sitting right now. I'm sitting here, but I was there on the sofa. But very nice. Rishi did very nice. Even Vishwajit said it very well. Daksha was very nice, beautiful, really beautiful. I mean, always nice. I always enjoy. The one who did the Hari Katha also was beautiful. One from OU, I think. Very well done, very well. Yes, she was very nice, very well presented, Hari Katha. So, amazing. Great work, Ranjani. You should be felicitated by all, really, Thank you. So, all of you being with me. 3 weeks. And now I think we have completed the year. Okay, so it's very nice, very nice. All of you being with me is much more than any felicitation that can happen to me. All of you being with me is the best that God can bless me with. Thank you so much. Thank you, Alisha. Thank you, Smriti. Yeah, thank you so much. Art of storytelling has got so many aspects, so many facets, so many dimensions that we realized even as we were progressing through this week that we would require another week to complete with our presentations or explorations of art of storytelling. So we take, in fact, I don't know whether to call it taking the situation to advantage and making the best of everything, as Narada himself has taught us. We will take forward, and it was a spontaneous decision taken by the team today, even as we were proceeding to carry forward the art of storytelling to yet another edition next week also, where we will have art of storytelling through movie and Nataka Utsava and various other modes of storytelling. So with taking inspiration and motivation from Sage Narada, celebrating the art of storytelling, we conclude today the 44th edition of Anandotsav with an ode to Narada, a Pancharatna Kriti, Narada Pancharatna, sung by Tyaga Brahmam. We will make it again next tempo jamming session. Anybody who wish to sing this beautiful composition may switch on their cameras and mic and jam with us.
If Samyukta is there, she can sing as well. Ramya, don't put off your camera. You can sing as well. Varanaradam Narayana Narayana Smarananandanubhavamugala Narayana Smaranandanubhavamugala Varanarada Narayana Smarana Anandanubhavamugalam Varanarada Narayana Smaranandanubhavamugala Varanarada Sharadinduni Babaga Sharadinduni Babaga Anaghasaramuganu Brovumiga Varadin Sharadinduni Babaga Anaghasaramuganu Brovumiga Sharadinduni Bhapanaghasaramuganu Ganu Brovumika Sharadinduni Babaga Anaghasaramuganu Brovumika Varanarada Narayana Varanarada Narayana Smaranandanubhavamugala Varanarada Narayana. Can we have the other Narada Karpagam also to switch on her camera and we can do Sakala Lokamulaku Sadguru Vanuchu Sakala Lokamulaku Sadguru Vanujune Sakala Lokamulaku Sadguru Vanujune Natadunuju Hariyo Natadunuju Hariyo Sakala Lokamulaku Sadguru Vanuchu Nena Tadanunchu Hariyu Pratam Buga Kirti Nozage Pratam Kirti no sangene Pratam Buga Kirti no sange ne bhavuga Tyagarajanuda Pratam Buga Kirti no sangene
भावुक त्यागराजनुत वरनारदनारायण स्मरणानन्दानुभवमुगला स्मरणा आनन्दमु भावमु अनुभवमु आनन्द अनुभवमुगल वरनारदनारायण स्मरण नारद स्मरण आनंद अनुभवमुगल नारद स्मरण आनंदमु अनुभवमु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you one and all. We will see you next week. 45 grand edition of Anandotsav, continuing to explore the art of storytelling. Thank you so much, Akka. Today, the person, we have not seen Narada, but we have seen what Narada would be speaking, how Narada would be doing the storytelling, how Narada would be connecting the people across the globe through our Akka, who's holding the tambura of the Narada today, and every Anandotsavam. So we bow down to the Narada of our Anandotsavam, and we look forward for next week of a pre-recorded video session at yadatv.org and YouTube channel and Facebook live channel. Thank you one and all for your beautiful participation, and we all have enjoyed the bliss today of celebrating Narada, celebrating the art of storytelling. Thank you so much, Akka, for your... Very nice, Ramya, as usual. You were good today also. Beautiful. Thank you so much, Smritiji. My namaskaram. I must congratulate and accolade Ramya for being so ready all the time. Yeah, absolutely. It was almost 12 or 12:15 or 12:45 last night for us, and it must have been mid-noon or afternoon for her, Saturday afternoon. You know, generally, I just said, you dress up as Narada and come, and lo, she is, and she's just there dancing and singing and, you know, not just herself, but getting ready. She's a very beautiful soul and a very beautiful. God bless that soul. Really. Thank what you. a true artist that she is. Just